sice za 0 minut, ale zhruba tak za 2, takže si ještě třeba dejte kávu nebo croissant a za chvilku už začneme. A moc vás tady všechny vítám. Ještě jednou dobrý den, já vás tady moc vítám na konferenci u příležitosti vydání a křtu publikace Násilí je možné zastavit. A vítám vás tady v sále i všechny, kteří a které se účastníte online a samozřejmě vítám i všechny vystupující. Já jsem Hana Řičicová, jsem novinářka, v současnosti působím v redakci Českého rozhlasu Rádia Wave, kde se tématem násilí, ať už násilí genderově podmíněného nebo sexualizovaného nebo psychického, do hloubky zabýváme dlouhodobě. V poslední době třeba v sérii Hranice násilí autorky a kolegyně Táni Zabloudilové, kterou vám všem moc doporučuji k poslechu, pokud samozřejmě máte rádi podcasty.
Jsme na konferenci, jejímž účelem je představení druhého vydání této výjimečné publikace knihy Násilí je možné zastavit, kterou za podpory norských fondů pořádá odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády České republiky. A to v rámci svého projektu zaměřeného právě na prevenci genderově podmíněného násilí. Odboru rovnosti jde o podporu a rozšíření osvěty o tady tomhletom tématu. Docela dobře a dlouho se totiž věnujeme těm, na kterých je násilí pácháno, ale pokud ho chceme zastavit, musíme se obracet i k těm, kteří ho páchají. A to je právě mimo jiné účelem této konference a publikace. Já vám ještě budu během dne mnohokrát připomínat nejen tedy to, že si můžete dát tamhle kávu, ale taky to, že tuto publikaci je možné si vyzvednout v předsálí. Teď vám řeknu pár slov k té dnešní akci. Dnešní akce je rozdělená do 3 bloků, přičemž nás tady čekají prezentace víc než 13 vystupujících. Po druhém a třetím bloku bude čas a prostor i na vaše otázky a na případné podpisy, kdybyste si chtěli tuhletu skvělou knihu nechat podepsat. No a následovat bude po této přednáškové části odpoledne 5 workshopů, na které vás taky srdečně zvu. Někteří z vás už se registrovali, někteří ne, ale samozřejmě na ty workshopy jít můžete. Během toho odpoledního programu nás čekají i přestávky na kávu, jak už jsem říkala, potom taky na oběd, to vás vždycky včas upozorním a ráda bych ještě připomněla, že kromě toho, že si můžete vyzvedávat tuto skvělou publikaci, tak vás taky čeká výstava fotografky Bet Orten, která se postarala nejen o obálku, ale právě taky i o všechny fotografie, které v té publikaci najdete. Důležitá věc, a to, že všechna vystoupení jsou tlumočena z češtiny do angličtiny a naopak a na staničkách je to kanál 1 do češtiny a 2 do angličtiny. Jak už jsem říkala, tak stěžejním tématem této publikace a taky této konference je práce s těmi, kdo se dopouštějí násilí, dopad násilí na rodinu a návrhy komplexního přístupu k násilí a možných řešení. Pojďme se tedy přesunout rovnou k těm úvodním příspěvkům řečnic a řečníků dnešní konference. A jako první vystoupí zmocněnkyně vlády České republiky pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková. Ta se dlouhodobě zasazuje o ochranu dětí, které zažívají násilí a své současné působení ve funkci zmocněnkyně věnuje právě genderově podmíněnému násilí a jeho potírání, které je předpokladem pro naplnění všech lidských práv. Dobrý den, vítejte. Dobrý den, krásné ráno, milé kolegyně, milí kolegové, vážený pane ambasadore, drazí přátelé z organizace Alternativa násilí. Je mi velkou ctí vás uvítat na dnešní konferenci a mám upřímnou velkou radost z toho, kolik se vás zde dnes sešlo. Je to velmi dobrá zpráva o tom, že násilí v blízkých vztazích je téma, které ve společnosti rezonuje. Vy všichni se podílíte na zastavení násilí. Podílíte se na pomoci ať už těm, kteří zažívají násilí, anebo pracujete s původci násilí. K zastavení násilí přispíváte dnes tím, že jste tady, že se o násilí zajímáte, že o něm přemýšlíte a že třeba společně budeme dál nést to, co tady dnes zazní a jaké inspirace načerpáváme právě od kolegů a kolegyň z organizace Alternativa násilí. Jsem velmi ráda, že i v rámci dnešní konference vám bude představena naprosto zásadní kniha, která, jak věřím, může změnit životy a věřím, že první vydání této knihy již mnoho lidských životů změnilo. Připravili jsme ji pro vás v rámci projektu odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ve spolupráci právě s naším ctěným a důležitým norským partnerem organizací Alternativa násilí. Věříme, že tato kniha vám je a bude důležitou inspirací a že bude přispívat ke zkvalitňování práce s domácím násilím. Na prvním výtisku se podílela organizace, nebo tedy nadace Open Society Fund a první výtisk měl velký úspěch. Všech 800 kusů bylo rozebráno během krátké chvilky a mnoho lidí stovky lidí si vlastně tuto publikaci stáhly na internetu. My jsme přesvědčeni o tom, že kniha si zaslouží druhé vydání a že i právě toto druhé vydání nebude mít o nic menší úspěch. Jsme zase o něco dál.
V této nové knize jsou další nové poznatky, máme nové výzkumy, nová data, ale stále zůstává platné to, co chceme i vysvětlovat všem důležitým partnerům a politikům, že pracovat s násilím, snažit se o zastavení mezigeneračního přenosu násilí je skvělou a důležitou investicí, které máme jako Česká republika, vláda naší země, věnovat velkou pozornost. Násilí se dotýká mnoha z nás. Nejsou to jednotky osob. Data, která máme k dispozici, tak hovoří o tom, že v Evropské unii je to zhruba 73 milionů žen, které zažijí ve svém životě násilí. Data české organizace Locika, která se specializuje na pomoc dětem zasaženým násilím, hovoří o tom, že až 4 děti v každé školní třídě vyrůstají v domově, kde se necítí bezpečně, kde mají strach a zažívají násilí. Zároveň máme další data, která hovoří o tom, že 80% původců násilí, kteří dochází právě do alternativy násilí na terapie z důvodu násilného chování, zažilo násilí během svého dětství. Tudíž máme opravdu velmi relevantní důkazy o tom, že investice do zastavení začarovaného kruhu předávání násilných vzorců je něčím, co má obrovský smysl jak pro současnost, tak i pro všechny další budoucí generace. Násilí má tu nepříjemnou vlastnost, že se reprodukuje a dědí se z generace na generaci, předává se tím, co zažíváme a v jakém prostředí vyrůstáme. Z tohoto důvodu je velmi důležité, abychom společně odmítli násilí ve všech jeho formách a tím nastartovali potřebnou změnu celospolečenských postojů a hodnot. A věříme, že je důležité vyslat signál k tomu, že násilí je důležité a potřebné a možné zastavit, protože skutečně poškozuje nás všechny a stojí za rozvojem mnoha vážných celospolečenských problémů. A když jsem nahlížela do knihy Násilí je možné zastavit, upoutal mě název jedné z kapitola Barbory Jakobsen a Marianne Skogstad-Eriksen, která nese název Síla slov. Slova mají moc. Mohou nás ranit, ale mohou také uzdravovat a mohou nás ochránit, mohou také přinést naději do příběhů, které se zdají být bez naděje na lepší život, lepší pokračování. Jedna z citací uvedených v této knize zní: Táta říkal, že jsem se radši neměla narodit. Mámě jednou zničil telefon a všechny její šaty. Můj kluk mi zakazuje chodit ven s kamarády a říká, že jsem hnusná, když nedělám to, co chce on. Já jsem až do dneška nevěděla, že tohle všechno je násilí. Děti, které vyrůstají s násilím, se dlouho nemusí uvědomovat, že násilí není a nemá být součástí jejich života. Naším cílem je, aby zviditelnění násilí bylo skutečnou společenskou prioritou, aby byla prolomena tabu a mýty, které o násilí panují, a abychom společně vytvářeli bezpečný prostor, kde ti, kteří zažívají násilí, se nebudou bát o něm mluvit a budou věřit v to, že existuje pomoc a je cesta z násilí ven. Předpokladem k zastavení násilí je totiž komunikace o tom, co zažíváme, s čím si nevíme rady, co nás zraňuje. Každé dítě, každá žena i muž by měli vědět, jak se násilí projevuje, jak se vůči němu vymezit a kde hledat pomoc. Mluvme o násilí jako o násilí. Prosím, nebagatelizujme jej a nepoužívejme zlehčující pojmy jako výchovná facka, italská domácnost, trochu víc křiku, trochu víc divočiny. Opravdu se bavme o tom, že násilí je vždy zraňující, je vždy ponižující a vždy útočí na lidskou důstojnost a pocit základního bezpečí a vždy devastuje to zdravé v nás. Zodpovědnost za něj nese ten, kdo se jej dopouští, ale je velmi důležité i tomu, kdo je původcem násilí, umět ve společnosti nabídnout odbornou pomoc. Síla slov také spočívá v tom, že pracujeme s výzkumnými poznatky, s daty.
A data, která máme k dispozici, tak jednoznačně ukazují na to, že děti, které právě vyrůstají v prostředí násilí, tak se častěji stávají tím, kdo násilí posílá dál v dospělém věku, ale zároveň tyto děti jsou daleko častěji ohrožené rozvojem vážných duševních onemocnění, mívají častější problémy v chování, v interakcích s ostatními vrstevníky ve škole, jsou více ohrožené předčasnými odchody ze vzdělávání, rozvojem závislostního chování. A máme také velmi závažná zjištění například z longitudinální mezinárodní studie ACE, která dokladuje jasnou spojitost mezi negativními zážitky v raném dětství spojenými s násilím či s uvězněním jednoho z rodičů, s vážným duševním onemocněním jednoho z rodičů, či jiným typem vlastně rizikových fenomenů, faktorů v raném dětství a mezi právě mnohem častějším rozvojem problémů, které jsem jmenovala, ať už jde o vážná duševní onemocnění, či další pokračování násilí v blízkých vztazích, či o rozvoj vážných somatických problémů. Pokud těchto rizikových fenomenů je v dětství přítomno několik zaráz, tak se významně zkracuje i délka dožití takovýchto lidí, kteří vyrůstali v takto zatíženém prostředí. A skutečně ty závažné formy jsou spojené až s kratší délkou dožití o 20 let, s častějším rozvojem diabetu, kardiovaskulárních onemocnění, rakovin a dalších vážných onemocnění, kterým věnujeme nemalé prostředky z veřejných rozpočtů co do léčby, ale je důležité hovořit o tom, že v bezpečném, stabilním dětství je i zásadní prvek prevence rozvoje těchto vážných onemocnění a proto bychom měli do bezpečného, stabilního dětství věnovat naši pozornost a také veřejné prostředky. Pro mě osobně je téma práva na bezpečné dětství a potírání genderově podmíněného násilí dlouholetou prioritou. Pokud budeme pracovat na tom, abychom předcházeli násilí, poskytovali včas potřebnou pomoc, znamená to, že investujeme do rozvoje svobodné, demokratické společnosti, investujeme do míru. Násilí totiž stojí v cestě k genderové rovnosti, poškozuje demokracii a zcela zásadně porušuje naše lidská práva. Na Úřadě vlády usilujeme a budeme dál usilovat o to, aby se tématu dostalo náležité podpory. Píšeme národní akční plány, strategie, scházíme se na vládních výborech a pracovních skupinách. Spolupracujeme s celou řadou z vás a já vám za tu spolupráci opravdu velmi, velmi děkuji, protože bez vás by žádná zásadní změna systému nebyla možná. Máme pořád co zlepšovat, čeká nás dlouhá cesta, ale kus jsme snad již ušli. Máme zde institut vykázání, byla zřízena intervenční centra, rozvíjí se terapeutické intervence pro osoby, které se dopouštějí násilí. Řada výzev před námi ale stále zůstává. Aktuální prioritou pro sjednocení přístupu všech relevantních profesních skupin a klíčových složek státu musí být vytvoření jednotné právní definice domácího násilí. Tato definice nám chybí a proto častokrát v systému vidíme roztříštěnost v postupech a přístupech klíčových profesních skupin a i toto je častokrát tím důvodem, proč ochrana či přímá pomoc obětem v mnoha případech stále ještě selhává. Dlouhodobým problémem je nedostatek specializovaných služeb pro oběti. I zde musíme přidat. Česká republika je také jednou téměř z posledních zemí Evropy, která stále ještě neratifikovala úmluvu Rady Evropy proti násilí na ženách, která by více podpořila pomoc všem, koho se téma násilí dotýká. Já se domnívám, že k ratifikaci úmluvy bychom měli přistoupit co nejdříve, přidat se tak k těm zemím, které jednoznačně svým postojem říkají, že násilí do společnosti nepatří, že lidská práva jsou velkou prioritou a pokud k této ratifikaci dokázala Ukrajina přistoupit během válečného stavu, měli bychom to samozřejmě dokázat také a to co nejdříve. A my se budeme snažit pro ratifikaci úmluvy vytvořit bezpečný prostor, diskutovat o tom, co úmluva reálně znamená, jaký bude její dopad do našeho systému praxe. A budeme se snažit i vyvrátit některé cílené mýty a dezinformace, které při první vlně diskuzí o ratifikaci úmluvy vznikly a byly tendenčně vyvíjeny proto, aby diskuze byla zastavena v samém počátku. My v ní budeme pokračovat a budeme se snažit pro její ratifikaci vytvářet podmínky a získávat podporu všech důležitých politiků a relevantních partnerů.
Těmto tématům se já i můj tým, kterému ještě jednou velmi děkuji za spolupráci na projektu spolu s norskými partnery, budeme věnovat v příštích měsících a letech. Dovolte mi teď v úplném závěru, ale zároveň začátku dnešního důležitého dne vám popřát, ať je vám dnešek důležitou inspirací, ať posílíte své vzájemné vztahy, vazby, ať zde třeba i navážete některá nová spojenectví, ať už česká či mezinárodní, s našimi ctěnými a důležitými partnery, kolegy a přáteli z Norska. Násilí je možné zastavit, my tomu věříme. Důkazy, které nám přináší právě i Barbara Jakobsen a její kolegové, jednoznačně říkají, že toto je fakt. A já vám moc přeji, aby se i vám ve vaší práci, ve vašich rolích dařilo přispívat k tomu, že násilí bude mít stále menší a menší prostor v naší společnosti. Děkuji vám za vaši práci, za váš zájem o téma. Užijte si dnešní den a ještě jednou velké díky i vám, kdo jste přijeli za námi ze zahraničí, moci vaší systematické dlouhodobé podpory a pomoci vážíme. Jste pro nás důležitými partnery. Velké díky. Příjemný den. Moc děkuju paní zmocněnkyni za důležité úvodní slovo, samozřejmě taky celému jejímu týmu a jí za systematickou a tvrdou práci. A dále bych ráda pozvala Viktora Konráda Röneberga, velvyslance Norského království, který se zasazuje o úzkou spolupráci s Úřadem vlády a s Norskem a podpory z už zmíněných norských fondů. Pojďte prosím na pódium. Dobrý den. Dear Government Commissioner for Human Rights, dear Director and Founder of Alternative to Violence, dear all partners, dear ladies and gentlemen. Domestic violence is a problem in all countries. It cuts across every segment and every level of society. For many women and children, and for a few men, home can be a dangerous place. Stopping this scourge is not only required by law, it's a moral obligation. And it is essential for building thriving families and prospering societies today and in the future. As Norway's ambassador to the Czech Republic, one of my main tasks is to bring our two countries closer together, sharing knowledge and experiences, enriching both countries. This conference is an excellent example to that end. Violence Can Be Stopped is a cooperative arrangement between the Czech Office of Government and the Norwegian organization Alternative to Violence. It is funded by Norway grants. The conference is part of a long-standing cooperation between the Czech Republic and Norway in tackling domestic and gender-based violence. During the past 10 years, the Czech authorities and Alternative to Violence have initiated public debates on violence in close relationships. They have organized workshops based on the Norwegian Angry Man movie and published the book Violence Can Be Stopped, which new edition is launched here today. The collaboration is based on comprehensive research, close contacts, and deep mutual respect. The number of participants at this conference is evidence of the huge interest in ensuring domestic security and human rights to everyone, also to women and children, also at home. A task that seems to be more difficult because of the pandemic, but also better understood and strengthened in wake of the Me Too movement. By bringing new perspectives through working with those who use violence against their partners, as well as with those who experience such violence, new avenues to prevent violent behavior
can be found. Avenues where therapy and self-awareness is almost always part of the solution. This coming Friday marks the International Day for the Elimination of Violence Against Women. Many of us will wear orange outfits, and at the Norwegian Embassy we will light up the residence in orange. We do this to remind ourselves of the important task that you are spearheading and that the Norwegian government is so proud to support. I wish you a fruitful conference. Kteří. Děkuji za příspěvek panu velvyslanci a teď bych ráda pozvala bývalého norského ministra spravedlnosti Knita Sturbergeta, nikoliv tedy fyzicky, ale formou videopozdravu. Knit má taky citát na zadní straně této knihy. Připomínám, že v předsálí je možné si ji vyzvednout. A ten citát zní: ta nejlepší investice, kterou můžeme udělat pro naše děti, je investovat do práce na zastavení násilí v blízkých vztazích. Prosím o video. Kjære gode venner i Tsjekkia og i Praha. Dere samlet til et veldig viktig møte for å lansere kanskje noe som kan få stor betydning for mange av de minste særlig, men også alle de som berøres av vold mot barn, men også vold mot kvinner i særdeleshet, og hvor barn vitne til vold. Jeg heter Knut Storberget, nå statsforvalter, /guvernør i Innlandet, men har fartstid som justisminister i Norge gjennom flere år. Og jeg sluttet aldri å undre meg over hvorfor kanskje den kriminaliteten som rammer de aller mest sårbare, den kriminaliteten som ofte ender i det mest fatale, nemlig drap, og den kriminaliteten som varer over tid på en plass hvor de aller mest sårbare skal føle seg trygge, nemlig den volden som rammer barn og kvinner hjemme, at den ikke fikk større oppmerksomhet. Det egentlig ganske rart og merkelig. Mye av den synlige kriminaliteten, den slår vi ned på med en gang. Det løper politikerne etter, mens mye av den kriminaliteten som barn opplever hjemme, jo en terrorlignende situasjon over tid for de som i ferd med å skape en plattform for sine liv. Og det egentlig litt rart at vi ikke klarer å gripe inn mot dette på en tydelig måte. Det derfor den boka som kommer i dag, og som presenteres i dag, så viktig. Fordi at det bare kunnskap som kan motivere befolkning, kunnskap som kan motivere politikere, som kan skape ny handling. Og det trengs. Og så nok et av forholdene at vi ikke flinke nok til å gripe inn opp imot den volden som rammer barn i særdeleshet, at vi ser at samfunnets sanksjoner og reaksjoner ikke hjelper. Det ikke bestandig, det gunstig å putte far i fengsel. Det kan skape mer spenning i familien, mer enn nødvendig. Så her må vi ha mange tanker i hodet på en gang. Vi må reagere, oppdage flere saker, men vi må også tenke litt annerledes opp imot hvordan vi faktisk skal reagere på denne kriminaliteten. Og det å ha et godt kunnskapsgrunnlag i bånd da, det helt avgjørende. Så vi vet hva vi snakker om. Og disse barna og disse kvinnene som ofte rammes av vold hjemme, de bor jo ikke i justisministeriet i Praha. De bor rundt omkring i Tsjekkia. De bor rundt omkring i Norge, og det mange av dem. Det kanskje den mest omfattende kriminaliteten, som det underlig at ikke politikere i større grad oppmerksomme på. Og kanskje vi skulle utfordre oss selv når vi får et sånt kunnskapsgrunnlag, også kunne tenke annerledes. Kan det være andre tiltak enn ren strafferett som bidrar til at vi oppdager mer, og at vi faktisk hjelper flere? Et av de tiltakene vi etablerte i Norge var jo statens barnehus, for at barn faktisk skulle få hjelp, uavhengig av bevisbyrde, uavhengig av hvor mye tvil det skulle være i saken.
Kanskje ikke det holdt til straffedom for voldsutøver, men det holdt for behandling på barnehuset. Og det er en ny måte å tenke på, hvor beviskriteriene og bevisterskelen for å få hjelp er lavere enn det ville være i strafferetten ellers. Det er også viktig å tenke på, og der har jo Alternativ til vold i Norge bidratt veldig godt inn, i hvert fall i min tid som justisminister, å tenke på at vi må prøve å forhindre at dette skjer igjen. Og der er hjelp overfor de voldsutøverne som utøver slik vold helt nødvendig. Og kanskje noe av det aller beste vi opplevde var at vi fikk saker hvor man faktisk gikk inn og reagerte, ikke nødvendigvis med så mye straff, men hvor far til slutt tok ansvar og ble med på Alternativ til vold sitt opplegg og skapte en ny hverdag. Jeg har lyst til å ønske dere i Tsjekkia all mulig lykke til i arbeidet for å løfte fram dette feltet. I en tid hvor kriser rammer oss, så er det desto viktigere at vi husker på de krisene som hver dag særlig møter de yngste av oss. Det er nesten ikke til å bære, og det må gripes inn. Lykke til med viktig arbeid. Děkuji moc za video pozdrav, díky taky naší technické produkci a překladatelkám. A teď je před námi vlastně poslední příspěvek této první části a než si dáme kávu tedy, je před námi vstup jednoho ze zakladatelů ATV, neboli Alternativy násilí, organizace, která je vám určitě všem dobře známá a taky její současný ředitel Marius Rakil. Prosím, pojďte na pódium. Prosím, pojďte na pódium. This is a big day for all of us that has come from Norway, all of us from the organization, the NGO Alternative to Violence in Norway. First of all, I would like to express a sincere thank you to our project partner in the Czech Republic, the Gender Equality Department under the government of the Czech Republic. The title for my input today, which is about trying to share and contribute with some contextual comments and perspectives. The title I have chosen is Domestic Violence is Not a Private Matter. Because it affects the lives of so many individuals negatively. And it affects the whole society, not just some of our fellow citizens. And it has huge costs, also in financial terms, for any society. Usually I like to make sure that we are not forgetting the history. I don't know what professional relationship you have to this issue we are talking about today. It was not the government. It was not the government in Norway, and I don't think it was the government in the Czech Republic that sat down 40 years ago and said,
domestic violence is a huge problem to our society. We need to use our powers to make a change. That didn't happen. What happened was that the growing and emerging women's movement, setting up the first women's shelters around countries in Europe and other places, they said what we should have said. So it is with proudness I'm here today to be a part of the launch and the baptism of this textbook. But I remind myself, and I would like to remind you, that all the work we have done since then, we are standing on the shoulders of the women's movement. And there's a challenging side, there is an interesting and inspiring side to the phenomenon of domestic violence. We have been discussing and sometimes arguing about what is domestic violence about. Domestic violence is about human rights. It is about democratic values. The presence of domestic violence represents a threat to our democracies. And of course, what we have been repeating mostly is that the presence of domestic violence is, of course, a threat to gender equality. It represents gender inequality. And it's also about the social conditions and the cultural conditions of our societies. And lastly, I would like to highlight and state that it's also about public health. It's to a great extent an issue of public health, and Clara was referring to that in a very clear way, I think. This means that it's just another, even more arguments why domestic violence is a matter for the society and not a private matter. That means also that it's the society that has the greatest responsibility to do all in their powers to try to make a change. Sorry. And today, the women's movement 40 years ago, they offered an analysis about what domestic violence was about. Their main analysis was that this is about patriarchal attitudes among men, and that we socialize boys into these kinds of attitudinal sets. On behalf of the experience, the professional experience, the knowledge, the research, we know that that may still be right, but it's not enough. Today we know that domestic violence is also about individual experience, in addition to being connected to cultural and social qualities of the society. One example tying together the first wave or the first era in this work and the work we do today, and the basis for what we do today is how we understood what happens to children that is experiencing violence in their home. A part of the women's movement's analysis was that we then exposed children to harmful male role models. That may be true. But what we know today is that being
exposed to violence in your upbringing home also represent a potential trauma with the known impacts that has on attachment, emotion regulation, and things like that. We know much more about the serious potential consequences of violence, both to individuals and to the society as such. And today, knowledge should really help us, and even also Mr. Knut Storberget, in his Norwegian language, he was referring to the necessity of a knowledge base. And he was talking as a politician. I will come back to that. Knowledge should be shared. It should be shared internationally as well. And I think our common project, our present project between the Czech government and Alternative to Violence is a good example how we can share experiences and do something important and significant together, although we are very different bodies, organizational-wise. And we know so much about the harmful consequences on an individual level. I just mentioned the examples with reference to children and their psychological development. We know, as the book says, that there is a clear yes to the question whether this is helpful, if we should mobilize resources into supporting children, supporting adult victims, and do the best we can in order to help those who perpetrate violence to stop doing so. One of my adult victims, talking about as a role, one of my female clients that was a victim of violence. She was a very common and ordinary woman, and she said one sentence that I will never forget. After asking her in the first encounter how it was to find the way to our offices and saying a little bit about who we are and what we are offering and what we are not offering, I asked her and said that I am curious in what ways I can be supportive and how I can help you. This woman was 55 years old. The first thing she said was that violence has been there all my life. And I have spent my entire adult life trying to repair myself. It really made me truly want to support and trying to be helpful. And one of my male clients that came to Alternative to Violence because he used violence, in a little bit of the same kind of context, one of the first things he said was that I don't want to be like my father. I promised myself, after promising my children, after promising my partner,
then promising myself. And I haven't been able to keep that promise. That's why I'm here. So you can read a lot of it in the book about the knowledge base we are standing on and the clinical experience we are standing on, all reduced down to a very positive message. Supporting victims and supporting those who perpetrate violence is absolutely positive, and it makes a positive difference. And it feels very important and absolutely necessary that we by today are standing on a basis combined of practical clinical experience and systematic research. Clara was referring to the adverse childhood experiences study. I will also add to the research that is done and is ongoing in Alternative to Violence by Ingunn and Henning, who is present here today, and also our colleague Bente. That helps, and it's absolutely necessary in order to improve the quality of the work we are doing. Still asking critical questions to what is working and what has to be improved. I will also like to go back a little bit to the ACE study, also because it has changed the field of professionals. It has changed the politicians in Norway, as far as I know, in the basic understanding of the impact of domestic violence onto individual lives. In addition to what Clara said, it also feels right to say that some of the learnings from these studies, because the ATV study and also the studies in Sweden and in the EU are confirming the ACE study, saying that being exposed to violence as children is an underreported background factor for the development of physical, social, and psychological problems in adulthood in general. So this is not about the persons who are directly affected by violence, repeating roles of violence, but it's a background driver for all those kinds of problems and issues we bring to our GP, to the social welfare office, with symptoms that we call very different things, and other things than being exposed to violence. We wanted to bring Knut Storberget into this conference because an important experience we have done in Norway, being an NGO with the possibility over the years to develop our work, is to share the significant experience of and the necessity of having a close and good dialogue with the politicians. Knut Storberget is also cited on the back flip of the book. And the core message is that domestic violence deserves to be a political matter of the highest importance. Also politicians, because we have elected them and they have so much power on behalf of the people,
has a responsibility to foster openness and critical debate. Knut said that a knowledge base is absolutely necessary and also crucial in order to make the right political decisions, because it has so great implications and consequences. So we bring with us an experience from Norway on close dialogue between the professionals, providing the knowledge, and the politicians with their power and possibility to make a change. And I would also support what Clara said about the importance of engaging in international political commitments, like the conventions offered by the Council of Europe on Violence Against Women. We only take this work forward if we unite around this, because it's such a core quality and a core risk in our society, which means that we need to work together across any kind of borderlines. I don't know if you have done that so far in the Czech Republic, but in Norway there has been done a financial analysis of the cost of domestic violence to the society. The first one was done in 2013 on behalf of the Ministry of Justice, and there is a new analysis on its way right now. I've looked into what the population figures are for the Czech Republic. I found out that you are approximately 10 million people. If the analysis from Norway is transferable, the Norwegian analysis said that domestic violence, as a very conservative estimate, is costing the Norwegian society 1 billion kroner per million people. And I've even checked the exchange rate app on my mobile, finding out how the Czech kroner to the Norwegian kroner looks like. And if the analysis is applicable to the Czech context, we are talking about between 15 and 20 billion Czech kroner each year as a cost to society. So I have the possibility on behalf of Alternative to Violence to talk to politicians, quite a lot in Norway, but also in other countries. And I always remember to bring in the financial cost perspective and making that a basis for arguing that funding the work that we want to do, that should be done, will never be a cost. It is a pure investment. Finally, I would like to invite Barbara up to the stage to share a little bit more about the project we are referring to all the time, to say a little bit more about the content of what we have been doing. Thank you very much, Marius. And I haven't expected that I would be invited on the stage now, because I have a presentation with my colleague. But
It's so wonderful to see so many faces I know, because we've been working on this project in 10 years, and it's been a pleasure. I'd like to thank everybody who has been cooperating on that. It's the Alternative to Violence supporting the work, the Office of the Government, all the Czech organizations that work with violence in Czech Republic, the Czech authors who wrote chapters in the book, the photographer who made these beautiful pictures you can see outside. We hope that you all will be inspired today and you will read the book. What have you been doing in the project, Barbara? Well, I've been traveling a lot. Beyond traveling? Beyond traveling, it was connecting with people and supporting each other and sharing the knowledge, sharing the experience. Because on a daily basis, I sit in my office and I talk to adults who use violence. I meet also adults who are exposed to violence and children who live with violence. So that's the inspiration, to share it together with you and share the knowledge. We have made a book together. Yes. We have talked to a lot of professionals in the Czech Republic together. Yes. And we have had a continuous dialogue based on deep mutual respect, as the ambassador underlined, with the Radan and with the people in the ministry and in the government. Yes, I would like to thank Radan Šafařík and Andrea Kisela for the support and cooperation, especially the last year. It was great. And we have had the possibility to also share our views and pass on some respectful recommendations into the work that the government is doing on developing the work here in the Czech Republic. So we feel very grateful for being able to engage in such a nice and special cooperation. And of course the book is a very physical statement of a good cooperation. Thank you, Marius, and thank you for the cooperation we have had together, because Marius is the other editor and he has been supporting the work in 10 years now. So thank you so much. And thank you so much, Barbara, for being the project manager in Alternative to Violence. You have been the key persons in so many meanings of the word. You have one foot in the Czech culture and one foot in the Norwegian culture that has contributed with a very special ability to cooperate in those ways we have been doing. And I know you also have worked your butts off along the way. Excuse the language. Thank you. Děkuji moc vám oběma a jak už jsem říkala, tímto bych asi ráda ukončila tuhletu první úvodní část naší přednáškové nebo našeho přednáškového setkání. Vy, kteří jste si v programu přečetli, že by měla vystoupit ještě Bet Orten a těšili jste se na ní, tak určitě počkejte, začne vlastně v té druhé části svým vystoupením. Museli jsme udělat tuto drobnou změnu v programu. Teď bych ráda vyhlásila 20-minutovou přestávku, dejte si kávu, něco sladkého nebo slaného, nebo zkrátka
zkrátka dělejte to, co potřebujete a v 11:30 se tady zase všichni společně setkáme. Moc děkuji všem řečníkům i řečnicím a taky vám, že jste přišli.
Nechci nikoho rušit od pití kávy, ale jak jste možná slyšeli, znělka nám oznámila konec pauzy. Bude zase další pauza, nebojte se a pojďte si prosím pomalu sednout na svá nebo jiná místa. A je před námi druhý blok naší konference. Děkuju. Tak vás tady ještě jednou po pauze vítám. Doufám, že jste se trochu občerstvili a že jste třeba měli možnost si prohlédnout fotografie, které jsou právě tady v předsálí. Samozřejmě zase připomínám, že úplně před tím sálem, tam tou cestou, kde jste přicházeli, je možné vyzvednout si i naši publikaci. No a teď bych ráda zahájila druhý blok naší konference a to tím, že bych pozvala samotnou fotografku a autorku obálky publikace Bet Orten, která promluví o zobrazení násilí ve fotografii. Bet totiž vytvořila tuhletu sérii fotografií, které násilí v blízkých vztazích nějakým způsobem odrážejí, ale jak jste si určitě všimli, tak se nejedná o stereotypní fotografie násilí, ale spíš o takové abstraktní výjevy plné symbolických odkazů. Bet, prosím, vítej. Dobrý večer. Je slyšet přes ten mikrofon? Jo, není večer, ono je dopoledne. Dobré odpoledne. Já bych v první řadě moc ráda poděkovala Barboře Jakobsen a Andreje Kyselé za tu spolupráci, která na knize byla.
A myslím, že nebudu přehánět, když řeknu, že mi ta spolupráce svým způsobem změnila život, protože jsem začala vnímat téma násilí jinak, než jsem ho do té doby vnímala. To, jak myslím si, že nejsem tady určitě za odbornou veřejnost. Byla jsem 100% absolutní laik do té doby a určitě jsem v sobě měla, možná si i opečovávala spoustu stereotypů, co se téma násilí týče. A bylo pro mě neuvěřitelně zajímavé, že moje fotky oslovily, nebo moje tvorba oslovila právě Barboru a Andreu a že se té spolupráce nebáli. To, co se ukázalo být pro mě ještě zajímavější, je, že jsou to právě psychologové a psychoterapeuti, kteří tak nějak mojí tvorbě rozumí. A na tomhle vlastně bych chtěla poukázat možná tu paralelu, která se mi vyjevila až skrze ten proces. Protože moje tvorba určitě nepatří k tvorbě mainstreamové. Nedělám reklamní fotografii, nedělám už ani módní fotografii, které jsem se kdysi věnovala. Od toho všeho jsem se potřeba odklonit. A to, jakým způsobem pak zejména Barbora a naše rozhovory o fotkách, které vznikaly ke knize a ke textům, které byly obsáhlé pro mě, často neúplně srozumitelné. A proto jsem potřebovala, aby jsme se o tom bavili. Aby jsme se o tom bavili svým způsobem i laickým jazykem. Já jsem mluvila o svých zážitcích s násilím a Barbora mi umožnila být 100% otevřená. A ta paralela je to, že jak jsem zvyklá a jaká je moje zkušenost v tom, jak lidi přistupují k mým fotkám, často je odbydou tím, že řeknou, že jsou na ně moc příliš temné a nechtějí se dívat dál. A jedna ze zajímavostí třeba ze včerejšího rozhovoru o knize a o fotkách, které v ní jsou, byla s Henningsem, když on říkal, já pokaždý, když se na ty fotky dívám, tak v nich furt vidím další a další věci, další vrstvy. A to je právě ta paralela, že pokud se někdo chce dívat, paralela k násilí. Násilí ve společnosti, násilí kolem nás. Že pokud se nechceme dívat, můžeme to vnímat jenom jako nějakou temnou zónu, která se nikoho z nás nemusí úplně týkat. Spoustu těch věcí se dá dát do škatulek pod stereotypní úvahy a to, co jsme slyšeli, ať od svých rodičů nebo prarodičů. A nebo je možnost se na to podívat a vlastně to, jak jsme s Barborou pak o tom začali uvažovat, je, že je to zviditelňování něčeho neviditelného. A takže si troufám říct, že tohle je to, co se nám doufám podařilo a ukázalo se teda, že mým fotkám opravdu rozumí jenom psychoterapeuti. To nevím, jestli je dobrá. Jo, dobře, děkuju moc. Ne, dobře. Ne, samozřejmě, že ne. Já jsem... Ježíš, to je hrozně hezký, děkuju. No, tak možná to je ono. A kumštýři a senzitivní lidi jsou samozřejmě, ale není to ta masa? I děti, jo. Děkuju, to je hezký, máme tady debatu hned. Takže to je asi to, co jsem k tomu chtěla říct. Co mě samotný k tomu docházelo a došlo a co se vyvíjelo postupně a vyjevovalo. A najednou jsem svý okolí a všechno začala vnímat úplně jinak, protože to téma
zdánlivě neexistuje. Včera jsme se o něm taky bavili na večeři jako o slonovi, který je uprostřed místnosti, ale všichni dělají, jako kdyby tam ten slon nebyl. A já si nemyslím, že jsem fotila slona nebo slony, ale pomaličku postupně jsme odkrývali jemně a citlivě, doufám, to, co kniha obsahuje dál v textech. Tak to je asi všechno, co jsem k tomu chtěla říct. Tak moc děkuju a užijte si zbytek přednášek a ty úžasné možnosti, že jsou tady tyhle skvělí lidi. A děkuju, že jsem mohla být součástí toho. Možná jste postřehli, že se nám trošku změnily znělky. Autorkou těch znělek je skladatelka, hudebnice Natálie Pleváková. Doufám, že se vám líbí, nebo že vás aspoň vždycky upozorní na to, že se něco bude dít. V téhleté druhé části uslyšíte ještě dva vystupující. Prvním z nich je Per Isdal. Per Isdal je zakladatel ATV a průkopník práce s těmi, kdo se dopouští násilí, a který za své zásluhy byl dokonce pasován do rytířského stavu, což mi připadá jako taková fajn zajímavost, kterou byste měli vědět. A kromě jeho přednášky a několika kapitol, které má v naší publikaci, se s ním taky setkáte odpoledne na workshopu a masterclass ke skupinové terapii. Prosím, je to vaše a tady je prezentér. Hello. It's really a great honor to be invited to Czechia and to speak at this conference, and hopefully you will be satisfied by my words. The nature and logic of violence. When I was invited, I started to think backwards in history, and a very short history. The field of working and combating violence against women has actually a very short history. The first shelter for women exposed to violence was started in 1969. It's not very long ago. And I was 12 years at the moment. Nearly 10 years later, they started the first treatment center for men who use violence against women in Boston, in America, called Emerge. And 10 years later, we started Alternative to Violence in 1987 as the first European treatment center for men who use violence against women in Europe. And I was one of the two founders of ATV. I came directly from the university, studying psychology for many years, and started Alternative to Violence. This was our first logo or brand. We kept it for 20 years, and the logo has a very strong statement. This is about gender. This is about men, masculinity, our society, and we need to have a gender perspective on violence, as you might see in the logo. But that was truly important to us. And it was a very important question in 1987. Why should we do this? Was it necessary? And from America, we had really learned that only giving protection to women and children, helping women in shelter, couldn't stop the violence. That was not enough. In the 80s, in America, they saw that of all the women
going to shelters, 96% moved back to their spouse, their husband. And in 97% of all the cases, the violence continued. So we had to do something more. And in America, in Norway, and certainly also in Czechia, we know that police and court and prison can't really solve big problems. Doesn't stop violence, maybe only for a short period for very, very few. So it's not an effective way to stop the violence. We have to go to the source of the violence, the men. We have to try to create a dialogue with the men in order to stop the violence, because only the men actually can stop their own violence. And the last point, actually, many men want help. We believe that at least 95% of all the men using violence in their marriages or relationship don't really like to do it, don't really want to do it, but still they do. And in 1987, doing this was really controversial. It wasn't an easy task to start this kind of centers. We got a lot of reactions. Why should we help bad people? Why should we help assholes doing bad things? Shouldn't you send them to prison? And, of course, also, the common understanding of men using violence was that they were psychopaths without any empathy and with no possibilities for change. And also, of course, anxiety that men should take over, removing the funding from shelters, etc., etc. And so it was really, really a tough debate. And we met a lot of resistance doing this. For the first year, me and Per, at least I, for example, got a lot of death threats. You don't deserve to live doing this. We will kill you. Both from people who thought that helping violent men was really a disgrace, was terrible to do. They didn't deserve help. And from men who said that you really speak loud and negative about men. You don't deserve to live. But also support. So at that time, the first years, I actually also got a lot of marriage proposals or proposals for dating. So it was sort of both sides. And we experienced also a lot of resistance in the government, in the bureaucracy. For the first year, we experienced several times that our funding was removed. They tried to stop us. People in the government and bureaucracy who really believed in us was removed from their positions and sent to other places in the government. So it was really, and it will be also in Czechia. It was doing this, you need to fight, and it's quite a tough fight. Support also, the most important support in Norway we had from the women's movement, who really believed in us and supported us and made sure that we could continue our work. When we went to university studying clinical psychology for 6 years, we didn't hear one word about violence in the family. Didn't learn anything about it. It was a non-existing area within Norwegian psychology. So we had to learn everything ourselves.
We had to create our own principles, and in a broad manner, this became our principles. First of all, focus on the violence. We have to talk about the violence, we have to attend the violence, and we had to make violence, the violence happening in our client's life, the main subject of psychotherapy. Next principle was focusing on responsibility, working on the responsibility, and a total understanding that the violence is fully the responsibility of the man, and trying to help him to take this responsibility and to understand his responsibility. Next principle was focusing on understanding. The men we worked with needs to understand what has taken place in my life. Usually, they don't understand it at all, or their understanding is totally wrong. Two most typical explanation the men have is one, I have a terrible wife. She provokes me. It's her fault. That's not a good understanding. And the second one is, on the other side, I'm a totally bad human being. It's something totally wrong with me. I'm sick, so to say. And both of those understanding don't create change. So we have to also create an understanding this is about society, masculinity, how I master my emotions and my relations. Quite complex. And then, in the last part of treatment, focusing on the consequences, on empathy, on really understanding how has my violence affected my wife, my children, my surroundings, my society, and myself. So those 4 steps became the treatment principles of Alternative to Violence, and should be, I believe, also in Czechia. But we learned a lot of men came to ATV. So the people who said that no man will actually contact us, they were totally wrong. A lot of men came, and we learned from the men. We learned also about complexity, and that's an important point. And firstly, I state here, you can't believe that you can cure something complex like cancer with one pill. That's naive. And you can't stop violence with a few hours of intervention. You have to understand that this is really complex. And you have to understand that one size does not fit all. That's why it's important for us in Norway, being psychotherapists and psychologists, with really an eye to the complexity of the problem and the men we meet. There are different patterns of violence for every man, even creating a greater complexity. A lot of the men have problems with drug or alcohol. They have, some of them, quite a person. They have a personality disorder, not only violence. The violence is a part of that. Some of them has experienced a lot of traumas. Of course, many of them, the trauma of growing up in a family where you experience violence, mostly the violence of your father. They have attachments issues, etc., etc. So there's really a complexity in trying to stop violence as a psychotherapist. You need time, you need a lot of competence on violence, you need really good therapeutic skills, and you have to have the right personal values. Which personal values, really understanding the roots and the responsibility of violence, and a person, and you have to be totally against
the use of violence as a therapist, and you have to strongly believe that equality is the only real alternative to violence. Equality in your relations. So that's important. One of the most important things we did was actually in the Norwegian society to define violence, telling the public and our clients that violence is actually much more than what you usually think. Violence is much more than physical violence, than hitting or kicking or strangulating. It's a pattern of behavior and all about some kind of use of power in this. And we created understanding that there's 5 common forms of violence, which we all of them we wanted to address in the therapeutic setting. You have physical violence, all kinds of use of physical force to force another person to do as you want or stop doing what she wants. We have sexual violence, all kinds of violence directed towards your sexuality, like rape, like using anger to achieve sex, making your partner do things she don't want to. In research from America, it's shown that in all the couples where there are physical violence, in 50% in the half of those couples, there's also some kind of sexual violence in America. Then we have psychological violence, like threatening, degrading, controlling, etc. The most important, I believe, form of violence, material violence, which means using objects or destroying things. Many of our clients believe this to be alternative to violence. I wanted so bad to hit her, but instead I destroyed the table. I broke down a chair, things like that. I threw a bottle or a mobile phone in the wall, not understanding that this is just the same. It's trying to influence another person by frightening or hurting or degrading somebody. And then the most difficult form of violence, latent violence, which means violence that actually works even when you don't do anything, because the expectation of possible violence will govern all your acts. So this is also one of the things we show all our clients. We try to show them and teach them what is actually violence. Very, very, very important. The men, I think most of the men we meet don't really understand why they use violence, what kind of meaning it has. So this is what we will meet, how men create meaning to doing something they don't actually want to do. And in Norway, probably in Czechia also, all small boys learn from the start of their life there's one thing you shouldn't do. You shouldn't do, because that's not being a man. You should not hit a woman. That's considered cowardice. So every Norwegian man as a boy has learned that, but still they do it. So how do they create meaning to what's happening in their lives? And this is how they create meaning. And how they create meaning ends up with violence. Violence is not really my problem. So our main task is to give the man a problem.
how come the violence ends up with not being a problem? First of all, by denying or minimalization. It hasn't happened so much, it's not that bad, it's by the language. Denying responsibility, she provoked me, she made me do it, it's her problem. And denying or minimalization of the consequences. It's not that bad. She didn't get afraid, she's still angry, and things like that. So by denying and minimalization, you sort of remove the problem in your life. Externalization is explaining your own behavior by things outside of yourself. I'm not the problem, she is the problem. She provoked me. She's difficult to live with. So to say, she needs help. And as a man told me, quite interesting sentence, I'm really a nice guy as long as nobody provokes me. And I think everybody is a nice guy if nobody provokes them. And fragmentation, not understanding that the violence is the main pattern of your relationship, saying that it's only happened a couple of times. So the main rule is that we love each other and everything is fine. So addressing how the men create meaning was very important to us. And our project is to give our clients a problem, to help them see that the violence is a problem in my life and the problem is about me. This has also been important to understand violence, and I call it the nature of violence. If you look at all the violence happening in relationships in Norway, there's a clear nature. First of all, and all the violence in the world. Violence is hierarchical. It means it comes from the top and down. Somebody having more power using violence and force against somebody having less problems. It's always the stronger against the weaker. Society suppress dad. He goes home and takes out as violence against his wife. His wife might be aggressive against children, and bigger children aggressive towards smaller children. That's the nature, the common nature of violence. It's about power and hierarchy. Violence is intelligent. What do I mean by this? It means that there's a control in the violence. It's not a loss of control or impulses you can't control. If you look at the violence, it's intelligent. Where does it happen? It happens at home, when nobody sees it, can discover it in ways that other people won't detect. It happens against from stronger person physically against smaller person. There's a lot of control and intelligence within the actual behavior. Violence is positive. Violence is good. Well, that's problematic, but what does it mean? It means that in the moment, we have to understand why people use violence is because to them, in the moment, it's actually good, it's positive. Gives you power, people do what you want them to do. You get a reaction. Your body relaxes after violence. So understanding that to the people who use violence, the momentarily consequences at the moment and maybe later is actually positive. Of course, that's why the violence is repeated. And this is difficult for the man to take in. Understanding that I do this because it's good to me.
It's not good to your partner or your relationship, but anyhow. And the last point, of course, is really that violence is harmful. It will damage the development of your children. It will create anxiety. It will take away love, and all the people being victims of violence will in some way achieve problems in their lives. So this is actually what we also try to show men, is that the most severe thing for them in their lives is that violence kills love. I strongly believe that, and I strongly believe that love is the best, absolute best thing we can show and give our children. Growing up with parents where there's true love and security is the best we can give our children. And I believe that biggest of all is love. And I even believe that men in their life would really want love more than anything else. But regretfully, by violence, they will kill the thing they would want the most. Thank you. Moc děkuji Pérovi, bylo zajímavé určitě i pro vás tady všechny v sále, i pro vás, kteří a které to sledujete online. A teď bych moc ráda ve druhé části tohoto přednáškového bloku pozvala na pódium Ingun Rangul Askeland. Ingun je výzkumnice, vedoucí odborného oddělení v ATV a zaměřuje se především na terapie pro muže, kteří se dopouštějí násilí na své partnerce a taky na úspěšnost těchto terapií. Ingun je taky autorka několika kapitol v naší publikaci a rovněž povede jeden z odpoledních workshopů a taky odpoví na otázku, kdo jsou muži, kteří se dopouštějí násilí. Jestli vás můžu poprosit. Okay, thank you. Thank you for having me here today. I will try not to cough while I'm here. I'm having a bit of a cold, and I need my glasses, of course, to see anything. So, yeah, that's me. My name is Ingun Rangul Askeland, and I'm going to talk fast to get through. So can I do this by myself or on the green one? Thank you. So, I'm not going to say a lot about that because you already mentioned it, that help the victims of violence become safe and help them to cope with all the negative effects of being exposed to violence is a major premise in any country. However, as you already said, providing safety for victims and help for consequences does not stop violence. So one of the means we use to stop violence is offering psychotherapy. Like I'm going to say about why do we do this? Why do we think it's important, and how what is important ways of helping this group of men. I've done research on that, so I'm going to lean on my research on the men that has been in treatment on alternative to violence. So, how does this happen? We've all been babies. We start with the beginning. Babies are born scared and vulnerable. And to survive, we need both physical and emotional care from our caregivers. And scare or fright is our quickest emotion.
It becomes very easily, babies become scared very easily, and they need time to calm themselves down, and they need other people to calm them down. Put simply, we're born scared, and we have to learn to be safe. First from others, and slowly, slowly, we learn, as most children, to be, comforting ourselves to safety. By small babies, we all do that. I've seen even small children, they kind of know what to do with a small baby. Even animals comfort their babies. So if you're kind of, having a good, relationship to yourself, it comes natural. However, I'm going to go even further to say that to become human beings, to start to understand ourselves, we do that in relation to other human beings. When you care for it, having a safe and responsive environment with parents who help you regulate, slowly you will learn how to feel safe by yourself and to understand yourself. You understand your feelings by being met by the understanding caregivers. Our feelings and our needs must be given both attention and meaning. That is what gives us the experience of being a human who has an inner life that has a meaning and that matters in the world. And he also by that understands that others have needs and feelings that matters and that makes them persons. Why do I tell you this? I talk about this because it's important to understand the people we meet in the therapy room, to somehow understand the psychological struggles they bring with them when they come and are violent and abusive. So we know that the men that are acting violent towards their partner and children typically have grown up with some form of violence and neglect themselves. At ATV, if you ask a simple question, have you ever experienced any physical, emotional, or sexualized abuse with your parents? You get yes, no. If you ask more thoroughly, also about neglect, not being seen, not being taken care of, 82% will tell you that they have grown up with. And then I mean grown up with. It's not a slap in the face once, 2, 3 times during your childhood, but living. That's the premise for their lives. So, also they score sky high on other things like bullying, deaths in their family, alcohol problems, poverty. So they come with a lot of luggage when they come to us. So, this does not mean that everybody who grows up exposed to violence will grow up becoming violent. It's not like that. Some people will go along and they have a good life. They got enough love and care from the safe parent or someone else. And they go on, manage without big problems in their lives. And then there's one group that will struggle and develop different emotional, psychological, or social problems in their lives. And then there's this group, the violent adults. And most of these men and women, they come from there. So the other groups will come, some of them have happy, backgrounds. Some of them had okay backgrounds. But this group, most of them come from there, especially those who use severe violence. So what happens if you grow up with a caregiver that is violent, scary, and hurt you? That is what you call a double whammy.
the one that scares you are also the one who are providing you, or supposed to provide you, care. That does a lot with a human being. So you get a lot of what you shouldn't have and too little of what you should have. I'm going to talk more about this in my workshop, the mechanisms, what happens to you and how this connect with violence today. But to say it shortly, the effect of experiences go far beyond social learning and imitation. It brings along a broad spectrum of long-term consequences and have an effect on how they see themselves and the way they perceive others. Typically, they will have a distorted way. They will think that people are hostile, even if they're not. And they will show difficulties with regulation of emotions or even understanding their emotion. Thinking about the babies that need outside help to understand their emotions. These are the men that they haven't had this. Some frequent issues around trust, lack of self-esteem, and subsequent lack of respect and confidence in others. Their past have been full of feeling, experiences of feeling inferior, helpless, in lack of control, and overwhelming feelings of helplessness. Therapeutic work has to take this into account when we're trying to meet these men and understand how what they need in treatment and how this relates to their violence and how they create their violence. So, not only to stop violence, but to develop as a safe partner. That is stopping violence. You have to develop something new. You have to become something, because non-violence, what does that mean? It means being caring and loving towards your partners. So this is the background behind treatment at Alternative to Violence. In psychotherapy research, it is well known that one of the most important elements in treatment is the therapeutic alliance, the bond between the client and the therapist. Men, when they hurt and scare their partners and children, it is easy to feel the need to confront them, punish them, and to make sure they understand that what they do is wrong. This basic assumption is that men need to be confronted and has to take responsibility and definitely not talk about their own victimization or feelings of being hurt. This view is understandable. However, the question is this the best way to actually make them change, feel accountable, and develop better ways of treating their partners? The last 30 years of research on therapeutic models that are built on psychoeducation and change of attitudes in somehow confrontational styles have given the answer. And the answer, does this work? And the answer is no. And how do you even teach compassion and empathy by treating someone in a punitive and confrontational style? Teach them that they are wrong. Helping men to take responsibility is better done by a more empathic and alliance-enhancing exploration of how violence became a problem in this person's life. So, what happened? Did it get any better? After treatment. So here I show you, this is an outcome study. We followed 84 men and their partners for a long period, from before treatment until 1.5 years after treatment. So these small angry men over there, 33 men said they had used what typically men come and say
is violence, you know, the typical physical acts of being violent. And 1.5 years after, there were two. You see, only 2 angry men there in the end who still reported that they had used at least once during the last year. We also asked the partners, and they confirmed this picture. So this is a significant reduction in the most severe physical violence. Same pattern with what we call physically controlling violence. That's the violence. The men, they don't think it's violence. It's, I just hold her, shake her, put her down on the sofa. Very scary and intimidating violence, but not necessarily physically harmful. Even more men said that they'd used this form. 45 men, 45 angry men in the beginning. But you see still 10 of them report this kind of violence during the last year. Also here the partners kind of confirm the same reduction. So what Per just referred to as material violence, you can also call it property violence. You know, the men will typically think, yeah, this is my alternative to violence. They throw a glass, they break things, smash through the door, scare their children, and by maybe destroying some of her very personal belongings. Definitely not his own, not his car or his, I don't know, maybe his wife's car. And here is even more men use that form of violence, 55, and it's down to 13. So still 13 men, and what they report typically is this, you know, you have an argument and you want to make you, and maybe you break some glass or something. Still kind of in the anger they do that. Psychological violence. I think psychological violence is part of any relationship where there is violence. You can have psychological violence without physical violence, but not the opposite. It's always there. You know, you threaten, you humiliate, name-calling, you scare her, gaslighting, making her think she's crazy or losing it. 66 of the men says that. It's 79 or 80% of the men says that use that. 93% of the partners. And I think the reason why you don't have 100%, it's because we ask specifically about the actions. It doesn't mean it's not there. The kind of lack of interest, lack of love, lack of... So what do you mean? You understand? The lack of love, it's a part of psychological abuse in these relationships. You see still, after 1.5 years, this is the highest of them all. The physical violence goes down quite a lot. Very few men report the severe physical violence, but the psychological violence is 30% still. If we look at still psychological violence, because it happens more frequently than the physical violence, we looked at it at 3 different time points, and before treatment, 56, 30% down at the end of treatment, and we looked at it during the last month. So it's not the whole year, but during the last month, how many times, or did it happen or not? And we see, if we look at it that way, the frequency is lower because it's 9 men reporting that. And this was the only violence that we found a reduction from the end of treatment to follow up. So it kind of continued to go down. This means psychological violence takes longer time to change, which makes sense and which is found in other studies as well. So, I just want to say that violence changed, but did something else change? Did they become, happier, less worried? Did they struggle less?
Did they get a better relationship to their partner? We use something called OQ45. It's a questionnaire. We wanted to measure psychological distress and relational functioning. And yes, it goes down on the group level. It goes from on the level where we call clinical distress. That means on a level when they're suffering in their daily lives, to below what is called a clinical cutoff. And what is nice here is that the biggest change was on the scale measuring relational function. So that means the biggest change was found in the way they felt and behaved with their partners. And that is important, that it's not just changing, stopping violence, but we see a positive move on the relational scale. I don't know why, but I was so touched with this little, you know, it's because when you're safe, you're happy, you explore, you learn, you have time, you don't have, you know, you're not worried all the time about angry or being punished or being scared. And I think this okra is, you can see the whole body is just, yay! So happy exploring the world. It touched me all, yeah. So all humans, all mammals need safety to develop as healthy adults. And yeah, дякую. Thank you so much. Moc děkuji Perovi i Ingun za jejich vystoupení. Moc děkuji. Bylo to, myslím, velice inspirativní a doufám, že i pro vás, protože teď je prostor na jeden delší dotaz anebo 2 kratší dotazy z publika, než vás pošlu na oběd. Takže se určitě ptejte, klidně se přihlaste. Pokud máte nějaký dotaz, doufám, že máte. A případně dostanete i mikrofon. Ptát se nestyďte, my máme taky připravené nějaké dotazy, kdybyste se ptát nechtěli, ale je tady ta možnost jedinečná, kterou můžete využít. A jestli bych taky mohla poprosit Ingun a Pera případně zase na pódium, aby mohli odpovídat hezky do lidí. Můžu vás poprosit, prosím, na pódium zase zpátky, abyste mohli případně odpovídat do diskuze. Děkuji. Hi, thank you for the interesting presentations. This is Marek from the National Institute of Mental Health. I'm interested in the trial that you had with the men who used violence, and I was wondering about any control groups that you might have had, because, you know, of course, the trials that we have usually work with control groups, and I was wondering if that's something you did or perhaps plan to do, and whether there are any new directions and new trials that you're planning to run still. Thank you. Thank you for asking me that. I skipped all the boring research part. That's why I didn't tell you about the design. It's a naturalistic design. It has to do with the, you know, when people are coming voluntarily, it's much more difficult to randomize them into control groups. And those, because of the sizes of some of the offices, it was ethically impossible. But we're planning, or at least I am planning, look at them, to do a small RCT, you know, randomized controlled trial. But we asked all the partners about all the different forms. That was the best we could do. So we have partner reports all the way. Great, thank you so much. And we're also happy to share our experiences, because we work with perpetrators of sexual violence, and we're also running a trial, so we can share our experiences if you're interested. Yes, definitely. Thank you.
The thing is, we asked about sexualized violence, but the numbers were so small that we couldn't even analyze them, which have led us to two things: try to screen differently, but also have a, very kind of work more on bringing sexualized violence into the treatment, because it comes, but just not reported in the beginning. Thank you. Pokud má ještě někdo nějaký dotaz, tak se může přihlásit. Jsem tady schovaná za banerem, nikam jsem neodešla. Dotaz klidně samozřejmě můžete překládat i česky a do sluchátek se potom přeloží do angličtiny. Není to žádný problém. Nemusíte se stydět. No prosím, tam paní vzadu, kterou nevidím. Okay, thank you. Hi, thank you. I was wondering if you could say just briefly about whether and how specifically you work with attachment in therapy, because I'm really intrigued in the therapeutic relationship and how that can be used in, healing the attachment style of the client. So if you comment on that. I think we should refer to our colleague Henning Mohaupt after lunch, because he's working with fathers, with creating attachment and things like that. Yeah, but you can say that bringing the issues of insecurity, how you feel in your close relationship, it will always be a part of the work that will take place. I mean, exploring how you create violence has to be, if you can use different expressions, insecure working models, you can use scripts, but it's the same phenomenon. How your own insecurity or what you're afraid of or your expectation makes you feel and think and act. And we're all trained, so everybody knows the attachment in theory and knows how to kind of recognize the insecurity patterns. I will talk a little bit more about it as well in my workshop. And usually in therapy, what we meet is men who actually don't see their children. There's not in their uppmärksamhet. In their attention. In their attention. They only see their spouses, their wives, and they lose sight of their children. So therapy is about bringing the children or the attention of the children into the therapy room and helping the men to see their children, to connect to what's happening to their children, and to understand their immense importance for their children, and also the destructive importance. Yeah. Henning will talk more about it on different, because they are not very well as fathers. Moc vám děkuji oběma. Thank you very much. I understood that one. Moc vám děkuji i za dotazy, děkuji, že jste přišli, že posloucháte, děkuji všem vystupujícím a teď bych vás chtěla odeslat na oběd. Máme zhruba hodinu, myslím si, že bude fajn, když se tady sejdeme ve 13:35. Pokud přijdete 37, pořád ještě můžete, pak uvidíme, co dál. Dobrou chuť a hezkou procházku do některé z okolních restaurací.
Teď jste slyšeli skvělou třetí znělku od skladatelky Natálie Plevákové a chtěla bych vás poprosit, abyste se zhruba tak během 2 až 2,5 minut usazovali na svá místa. A pak zase začneme. Začneme po třetí a naposledy. Děkuju. Moc vás tady vítám a dovolila bych si zahájit náš třetí blok naší konference. Doufám, že jste se trošku občerstvili nebo třeba i prošli nebo i dobře najedli. Ve třetí části tohoto přednáškového bloku uslyšíme 3 příspěvky. Ráda bych pozvala na pódium psycholožky Barboru Jakobsen a Marianne Skogstad Eriksen. Obě působí v ATV. Bára je Češka žijící v Norsku, vede jednu z poboček ATV, zasadila se třeba o popularizaci důležitého filmu Zuřivec, se kterým pracuje odborná veřejnost a taky díky ní, do jisté míry určitě díky ní, ho tisíce českých studentů a studentek viděli ve školách. Pracuje s ním například i vězeňská správa. Bára taky už 10 let spolupracuje s Úřadem vlády na projektu, v rámci kterého vznikla i naše kniha, kterou samozřejmě, jak připomínám, si můžete vyzvednout ještě stále v předsálí. No a Marianne se zaměřuje na psychologii rodiny a mezioborovou spolupráci, pracovala třeba taky na policii a v současnosti pracuje v rodinné poradně. Bára je editorkou knihy, společně s Marianne vnímají i vlastní kapitolu, která se jmenuje Síla slov a mimo to, že je obě uslyšíte, uvidíte, pokud se nepletu, taky ukázku z filmu Všude dobře, doma nejlíp. Jestli vás můžu poprosit, pojďte. Moc krát děkujeme za přivítání a za to, že tady dnes s vámi můžeme být. Já a Marianne budeme mluvit o síle slov a já nejdřív začnu mluvit česky a potom, až budeme přednášet, tak s Marianne budeme mluvit anglicky. Marianne mě vždycky hodně inspirovala. Je to moje blízká kolegyně a mluví často o tom, že málo mluvíme o násilí. Málo mluvíme o násilí jako společnost, málo mluvíme o násilí v rodinách, ale i málo mluvíme o násilích v rámci pomáhajících profesí. My můžeme
pracovat s rodinami, kde je násilí a najednou mluvíme o všem možném jiném a ne o násilí. A s Marianne pracujeme dlouhodobě a pracujeme tak, aby se o násilí více mluvilo. A podle nás je to, co děti potřebují a to, co potřebujeme proto, abychom mohli zastavit násilí, začít o násilí mluvit. Proto bych také chtěla poděkovat, že jste tady dnes všichni a že nás také sledujete online. A začali bychom ukázkou filmu, který byl přeložen a nadabovan v rámci projektu České odborné společnosti inkluzivního vzdělávání ČOSIV. A vy ho dneska poprvé můžete vidět v Česku. Ukážeme vám malou ukázku. Je unikátní v tom, že nám ukazuje násilí. Ta ukázka je až ke konci filmu a to, co neuvidíte, je rodinu, která zažívá násilí, kde otec se dopouští násilí na matce, na svém synovi. A při jedné epizodě, kde je násilí v kuchyni, se pokusí dospívající syn vběhnout mezi rodiče a násilí zastavit. V tu chvíli otec upadne, rozbije se skleněná vitrína skříně, on se zraní a je odvezen do nemocnice. V tom filmu dál vidíme, jak se rodina má, když je otec v nemocnici. Jaká je tam atmosféra. Z našeho, nebo když film vidíme, tak můžeme vnímat, jaká je to úleva. Ta scéna, kterou uvidíte, je scéna, kdy rodina pozve na večeři rodiče otce. A oni večeří a otec nečekaně přijede z nemocnice domů o několik dní dřív. A jenom bych ráda upozornila, že v té scéně je násilí. Vypadá to vážně skvěle. Chtěla jsem to vidět. Premiéra je za 3 týdny. Koukala bych lístky. Jasně. Musíš najít tu správnou rovnováhu, že? Dobrý večer. A odkud si to vlastně... Koukám, že tady něco slavíte. Tati? Ahoj, drahý. Děje se něco? Ale ne, jen jste mi chyběli, to je všechno. Ovšem. Sedni si, Eriku. Jo, rád. Máma udělala suši. Jo. Šikovná. Já, děkuju. Jo? Co tvoje ruka, Eriku? Dobrý, je v pořádku, jako nová. Ví tvůj doktor, že jsi doma? Radku, nech to radši na později. Chtěl bys něco k jídlu? Jistě, ochutnám rád. Jo? Přinesu ti hůlky na suši a misku. Jo. A taky něco k pití. Samozřejmě. Jste tu celý den, nebo... Ano. No, ty jíš suši, Marie? Jo. Výborně. Na, tady. Přinesla jsem navíc i příbor. Zkusím to vidličkou. Jo, je to jednodušší. Dáš si skleničku? Jistě dám si. Tohle víno máš rád. Děkuji. Tak co, Radko, jak to jde ve škole? Jo, v pohodě. Z testu z matematiky máme oba 2. No, dobrá práce. Jsem rád, že mu pomáháš, že máš čas. Daniela tu je celý týden. Oni spolu chodí, tati. Jako doopravdy. Buď ticha, Marie. No ale ne, to je skvělá zpráva. Opravdu, tak na vás 2? Na zdraví. Na zdraví. Jo. Rád vás vidím. My tebe taky. Napadlo mě, pojďme
si zahrát takovou hru. Jeden po druhém řekneme jednu dobrou věc, která se nám tento týden stala. Co vy na to? To je dobrý nápad. Můžu začít? Já? Můžu já? Já? Chytila jsem velkého duhového pstruha. Zabírá celý mrazák. Kde, v rybárně nebo... Ne, kdy pak v rybárně? Chytala jsem na mušku. Jsem nejlepší z klubu. Mám všechno vybavení. O co ty, tati? Jo, já jsem si v týdnu zajel do Roskilde. A v obchodě s různým starým haraburdím jsem si koupil první vydání vzpomínek na Afriku od Isáka Dinesena. Majitel nevěděl, jakou má cenu, takže mě stála pár korun. Páni, to je fantastické. Jo. Dáš mi ji přečíst? Ne, zbláznila ses, stojí to Mailand, tu knihu nedám z ruky. Ale rád ti půjčím novější vydání. Dobře, aspoň to. Jsem na řadě. 18krát jsem vyhrála Člověče, nezlob se, to je určitě rekord. Našla jsem nový tetování, který chci. Je to drak, chrlící oheň a kolem je... a já jsem našel tu nejlepší holku. Jo. Teď ty, tati. Jo. Jo, Zjistil jsem, že tady máme skvělou nemocnici, tady hned za rohem. Jo, můžu ji doporučit. Já bych teda začala omluvou, protože jsem se celý týden vozila v Jaguáru. Zjistila jsem, že je to fantastické auto. Všichni se otáčí, kdože to jede. No. Už jsem unavený. No, my stejně už půjdeme. Ano, úžasné jídlo. Už se těším na příště. Děkujeme, že jste přišli. Danielo, můžeme tě hodit domů? Dobře, budu ráda. Vyprovodím vás. To není třeba, jen seď. Dobrou. Dobrou noc. Měj se. Pa. Eriku? Měj se, tati. Šťastnou cestu. Díky. To byl ale krásný večer. A zajímavá hra, že? Vrátím se domů a je tu plno hostů. Všichni se baví. Zavolal mi někdo z vás? Nebo napsal? Přišli jste za mnou do nemocnice? Ne, že? Jsem vám úplně uprdel. Co? To není pravda. Když jsem se ptal, co dobrého se stalo, nikdo se nezmínil o tom, že jsem se vrátil domů. Co jste to za lidi? Přestaň. My tě máme rádi. Všechno bude dobrý. Vypadni, ty psychopaté! Zmiz! Eriku, co to sakra děláš? Přestaň, uklidni se, tak přestaň! Pust mě! Nemůžeš mlátit svého syna a ženu, není to správné, to nesmíš. Jak nesmím? Ne! A to mi říkáš zrovna ty? Do hajzlu, uklidni se, Eriku. Zasranej pokrytče. Teď si tu hraješ na svatýho. O čem to sakra mluvíš? Nevíš, já ti to teda řeknu. Mlátil jsi mámu i mě, kvůli sebe menší kravině. Bylo to vážně peklo. Modlil jsem se, abys umřel. Blázníš? Jsi magor, mluvíš z cesty. A vy... Ne, nikam nejdu, pust mě! Dělej! Promiň, jen vám chci vám pomoct, já. Snad, abyste šli. Mlátil si nás. Že? Mami?
že mám pravdu. Miluju tvého otce. A ty s tím musíš přestat. Rozumíš? Tohle je můj dům. Tady si dělám, co chci. Chceš, aby Radek skončil jako ty? Pojďme. Jdem. Víš, kde nás najdeš. The family in this movie clip is similar to other families that we meet in our therapy sessions. We see some of the consequences for the violence already when the father comes home. It is obvious how the mood changes in the room, and everyone changes their behavior. The children adjust to the environment and try to avoid negative reactions from the father. Children usually develop a range of coping strategies. They may try to protect the parent, or they may try to protect younger siblings. They may hide. They may try to please the parent who uses violence so that he or she can get in a better mood. Or they try to turn the attention towards themselves in order to protect other family members. And they often believe that the violence and its consequences is their responsibility and fault. But the parents and the children seldom talk about the violence that's happening in their family. And violence has significant consequences, as we all have heard earlier, for the family as well as for the development of the children. So I would like to take a brief look at the consequences for the developing brain of the child, because already in pregnancy, violence has effect on the development. Before the child is born, the brain develops basic structures like regulating of blood pressure, heart rate, and body temperature. So if the brain is affected by stress, these parts would be affected as well. And babies born to mothers who have been exposed to violence may be difficult to regulate and to calm down. The time when the stress occurs will affect the developing part of the brain, and the reaction of the brain would be like reacting on the stress. So the brain, which is developing in violence, will become an expert on violence, expert on detecting danger. And the reactions will vary from dysregulation of behavior and emotions to dissociation. The child may be distant emotionally and mentally. And instead of healthy development, the brain would develop and be affected by the stress. And in the past, we thought that if the child doesn't remember something, then the brain and the child would not be affected. But today we know that the memory system of the brain and the body remembers and is affected by stress. Children need to feel safe to develop cognitively, socially, and emotionally in a healthy way. If they fear their caregivers, they usually start to struggle in relations, like with friends and future partner. They have trouble at school and can develop problems with aggression towards themselves or others. Research shows that experiencing violence in childhood has adverse effects on lifelong health, both mental and physical. So what do children need when they've been exposed?
Well, the children need that the violence stops. They need us to talk about violence. They need to know that violence is not their responsibility. And they need us to recognize their feelings and reactions, also as society. And they need healthy relational experience, so everybody can actually be a corrective experience for the children who are maltreated. At the same time, it's really hard to talk about it, both within the family, in our society, and also as helpers find it hard to talk about. In the movie clip, you could see the father seeking recognition from his mother and father for the violence he has been exposed to, and he didn't get it. The mother just said, "I love your father and you should stop." So as we see, the violence is often a silent topic in families, even in the families that we work with. We can work with the parents who use violence, parents who are exposed to violence, children who have been exposed to violence, and they have never talked about violence together. We know that the parent who has used violence has contact with their children even if parents separate. And when I ask the parents if they talk about violence, they usually say, "Well, I don't want to rip up the pain. It will be painful for the children if I talk about the violence. They don't remember." Or they talk about violence in a way that I think is harmful. So as a part of our therapeutic intervention in families that live with violence, we also need to focus to help parents to talk about violence. We were inspired by an approach developed by Dr. Lipovsky and Saunders in the United States. They call it the abuse clarification process, and it's used on children who has experienced maltreatment or sexual abuse. It respects the best interest of the children and creates safe boundaries for meetings between the children and the abusive parent. We have implemented this method with our work on violence. Abuse clarification process requires that the parent who used violence goes into violence-focused therapy, and as a part of the process writes a letter to the children about what they have experienced. The children and the other parent attend separate sessions with their own therapist. And if the letter is written in a way that may be beneficial for the child to hear, then we set up a meeting where the parent can read the letter to the child or to children. If it's not possible to set up a meeting either because of the seriousness of the violence or because the children do not want a conjoined session, then the letter can be read by a therapist or the parent can be filmed reading the letter. Early in therapy, we asked the parent to start writing the letter. We heard Per talk about important components of therapy, and it's also some of the same here. They write it between the sessions, and the letter has 4 primary components. It's the clarification of the violent behavior from the parent, assumption of responsibility, recognition of the consequences of violence, and an initiation of a safety plan. So we're going to take a brief look on each topic. So the first part, we ask parents to express and describe violence that has been used and all aspects of violence. And in the beginning, it may be difficult for parents to do that, but it usually develops during the therapy, and the letter reflects that. And this is an example from one of our therapies. In the beginning, when I got the first letter from my client, and he was supposed to write about the violence, he wrote,
I hit you because you laughed at me. And later on in the therapy, he wrote, I hit you because I thought you laughed at me. But when the letter was read for the child, it just said, I hit you. When parents describe the violence without explanations, children's experiences are verbalized and acknowledged, and often this is for the first time. In the second part, we asked the parent to express assumptions of responsibility. As we said earlier, the children often feel that the violence is their fault. So when the parents are able to take responsibility and reveal the children from the feeling of feeling guilty, it can have a therapeutic effect on the children, and we see that in therapy. The third part, that's clients or parents' reflection and thoughts on the consequences of violence. And that's also a part of therapy, to focus on increasing empathy with children during the process. This part has the greatest impact for the children, that the parents see all the consequences that the violence has had for the children. And afterwards, we can see in therapy sessions that they talk more openly about what's happened to them. And the last part is an initiation of a safety plan. It's the parent's responsibility to make safety plans or strategies to avoid violent behavior. And it can also suggest what the child can do if it feels unsafe. All the things by the letter and the therapy that we've talked about until now is for the parent who has used violence. We don't include the children in the work before we prepare for the clarification meeting. They have their own sessions with their own therapists to talk what's important for them. And if the parent has done sufficient progress in the therapy and the letter reflects that, then the children's therapist can evaluate the letter, and we can set up a clarification meeting. But the meeting is done for the benefit of the child, and it should not be just an apology. It should be clarification of these 4 topics. What's been really important for us is not just to put the child in the room to listen to the parent, but we explain for the children what the meeting is all about, so they can say if they want to participate or not. And that's really important. Some children decide to participate, some children find it too hard, and for some children we read the letter for them. And it's also important to say that this is not the end of therapy. We often and almost always have therapy afterwards with both parents and children. Sometime after the clarification meeting, we always ask the children to tell us about their experience. They all said that they were glad that they heard what was in the letter, and that it was important for them that it was not just another apology or excuse from the parent. And several of the children said that they for the first time felt that the parent understood the consequences the violence had had for them. So this was just a small teaser because we had a short time. So we hope that you all want to read a chapter of the book that we wrote together. And thank you for us. Yes. Děkuji Barboře a Marianne. Moc
moc děkuju za vaše vystoupení a ráda bych vás samozřejmě taky pozvala na jejich workshop po skončení tohoto bloku vám dám detailnější informace, ale teď už bych ráda na pódium pozvala Henninga Mohaupta. Uslyšíme jeho příspěvek o vztahu mužů otců, kteří se dopouštějí násilí na partnerce právě s jejich dětmi. Henning byl taky členem multioborového týmu, který zkoumal vraždy v partnerských vztazích. Jak jim předcházet, právě to bude předmětem jeho odpoledního workshopu. Prosím. Děkuji. Yes, good afternoon. Henning Mohapt is my name. I'm going to present my research on how men in treatment for intimate partner violence experience the father-child relationship. Yes, it's. I'm a clinician at Alternative to Violence, and I'm also a researcher. I've done my doctoral study on our clients. I've always been interested in the issue of parenting and fathering. So when we, present this, I'm going to just be very brief. The work is also described in the book more thoroughly, but I just would like to take you through three things. Why is it important to look at fathering in the context of domestic violence when the father is using violence? I'm going to talk about what we found, briefly give you an idea of what the research was about, and I'm going to talk about how that influences or can influence therapy. So if we start with why is it important to know more about how men who use violence experience the father-child relationship? First of all, as Marianne and Barbara just very nicely showed us, violence goes from generation to generation, and the best way to stop is to make abusive parents become safe parents. So it's long-term prevention to include a fathering or parenting focus in our interventions. But also, it's about safety. In families where there has been violence, especially in families where parents divorce after violence, there's often high dispute about visitation and contact. And it shows that men who do not have any contact with their children ruminate, they become worse mentally, they drink more, and they become more dangerous. Also, in families where children, and that's the case in most families actually after violence, children still have contact with their fathers. Either they live at home or they actually have to visit the father alone. And if the man is alone with his child for 3 days or 5 days in a row, it would be good, I think, to have them in therapy, and it's a safer thing to do than not doing it. So safety is an issue. But also child development is an issue. When I started at Alternative to Violence, the policy was in Norway that, if there has been violence in the home, the father should move out of the house. So we had cases where fathers lived for 12 months in a caravan or, at their parents and did not have contact with their children. And we saw that the children got worse because they experienced both trauma, the violence, but they also experienced loss and separation, which from an attachment perspective is damaging children. So it's important to say that, all families are different and violence is different. There are some families where the violence is so severe and the perpetrator or the father is so little tuned in or does not want to see that this is a problem. And in these families, obviously, it's difficult to work with fathering and the child should be safe and not have contact with him. But in most families, we think this is not the case. In most families, there is some sort of contact and there is a basis for reparation. And it's these men I talk about. So if we are to develop good interventions for men as fathers, we need to have a good understanding of how they experience the challenges in everyday life. And that is what my research was about. So, what did we find? This is the article that's in the book. And to sum it up, initially,
most men describe childhood relational trauma of some sort, exactly as the film showed us. You know, the father who's violent turns out to be a grown-up child that has experienced violence. Connected to that, these men often have challenges in mentalization. You know, they have difficulties taking perspective. They have difficulties feeling how the child may feel. And again, as Marianne and Barbara nicely showed us, this exercise with writing a letter is really about the process of learning to take perspective, to mentalize. The men often have difficulties making meaning of emotions. They find their own feelings confusing. They find their bodies confusing. They find their children's feelings confusing. And I call this an invisible handicap. You know, it's because people assume that you can read the face, you can read tone of voice, you can read body language. But these men have problems with that. And taken together, this often leads to difficulties in relationships, obviously, but especially in close relationships in the family. So these men also have problems understanding the dynamics in the family. You know, how siblings influence each other, how the mother-child relationship is important for the child, and how the mother-child relationship can be very different from the father-child relationship. And often this leaves them with feelings of insecurity and powerlessness in their own family. They feel left out, they feel alone, they feel marginalized, not understood, as the film nicely illustrated. And what many men do is that they become rigid, they become aggressive, they become very dominant, and they demand position in the family. And I think this is also a cultural thing, that for men there are ways of doing rigid, dominant, and aggressive things that are still okay. And they repeat what they grew up with. So that's, in broad terms, what I found in my research. I'm going to illustrate these points with quotes. So I would like I want you to hear their voices. These are the men I talked to. I interviewed 36 men. And they all had children, and most of the children were under the age of 5. So I really had young children and the difficulties, you know, being a father to a young child in the context of domestic violence. So when we talk about trauma, most people talked about emotional abuse and emotional neglect. Many also talked about physical violence, other forms of violence, but this was definitely most common. So when I asked, did you ever feel rejected by your parents as a child? This man said, you know, to feel rejected, you must have felt included at some point in time, meaning that you must have had something to relate to. And rejection, I believe I never really had an issue with that, because I don't know if I ever had a feeling of having a bond to something in the first place. So really this sense of loneliness, emptiness, being on your own was very common. To illustrate challenges in mentalization, you know, that men describe difficulties to experience their feelings as meaningful. You know, one man said, you know, I don't like talking about feelings. So what you can grasp and hold and feel in your hand, that's okay. I know that feelings, I'm not good at dealing with this in relation to the kids. And I think that's important because therapy is about talking, and it's about talking about feelings. So I often think that we overestimate our male clients' ability to participate in therapy if we do it traditionally. So we should become much more, you know, hands-on, maybe role play, maybe write letters. There are different ways of raising emotion and raising understanding. Connected to that, men often describe difficulties to experience their emotions as meaningful. And to regulate their emotions, you know. So they were actually quite scared of their own bodies because they felt they couldn't trust their body. You know, the body would be so angry suddenly at the child, and they were afraid of hurting their children. So one man said, you know, my immediate reaction to the child is completely fucked up. Spontaneously, you just want to grab that hand and you just want to do this because you're just a little shit and I can do this and I can dominate. But that is something that would give me the creeps, so I don't do it. But it's a spontaneous reaction.
And he goes on to say, and that's why I came to seek help, because I have these terrible feelings. But also adequate feelings that are not about aggression were overwhelming. For example, when these fathers got angry and shouted at their children, they often felt very shameful, and then they were overwhelmed by their own shame. So this man said about his 2-year-old daughter, she hunches because she is afraid of daddy turning angry so incredibly quickly for something she does not understand. And then all this shame and guilt appears inside of me and everything that hurts. And then this man is so lost in his guilt that he can't attend to his child either, right? So feelings are overwhelming, they're difficult. What does that lead to? I call it lack of intersubjectivity. Not being able to see the child as a subject with feelings, thoughts, emotions, their own experience, their 2-year-old experience, their 5-year-old experience, how they see the world. And both Ingun and Marianne and Barbara said how important it is for children to be taken care of, to be mirrored in a way as thinking and feeling so that they actually can thrive and develop. For me, that is maybe the most important point in my research that I learned, that violence is not only about a presence that is damaging, but it's about the absence of what should have been there. So this man talks about his 3-year-old girl's anger, which is the girl's anger. And she said, when she reminds me of myself, when she gets furious, that is the most difficult for me, when I see myself in her. So he does not separate between himself and his daughter. He thinks when she's angry, that's just me in her, that's something I put into her. And he does not explore, why are you angry? Why are you angry with me right now? And how can I understand you as angry? Another way of not being intersubjective was that many men also idealize their relationship to their children. They always say, well, we have a special relationship. Often we have a much better relationship than the child has to his or her mother. So they needed that in a way. And one man who had just started seeing his 18-month-old child, for example, said, it's me she talks about. She never talks about her mom. And when she's with her mother, she always talks about me. And she said, Daddy, long before she learned to say mommy. And most words she has learned from me. We have this contact that is just complete magic, right? And there were also other descriptions from this father of the same child where I thought, well, this child is stressed out being with you, she is unsafe. But he would disregard everything that's problematic and just highlight what he needed to see. So it's interesting how fathers who use violence also perceive their children in ways that they, as fathers, need them to perceive. Does it make sense? Well, what does that lead to? As I said, many men disclosed that they felt excluded in their own family. They felt left out, they felt alone. Very often they described how they did things alone with their children, and that was good. They went to the swimming pool alone with the child, or for a long walk, or for a holiday. But as soon as the family was together as a group, things became difficult, right? And this man describes a scene where he is arguing with his wife, and the daughter comes in. And he said, there was a situation that scared me. My wife was angry with me. And she is whining, and I answer back. And the child turns to her mother. Don't answer him, the child says. Then he stops. If you stop it now, he will stop. If you don't answer him, he will stop. And I wonder, does a child think the same? That it is me who's being difficult? And for that man, that was a shock. That the child revealed only in the presence of the mother, never alone with him, because they were really close, according to him, right? But as soon as the mother was there and there was a fight, the child sided with the mother, and also gave her, you just act as if everything's okay, mom. And
for him that was a shock, because he did not experience that his child like this. These things led to insecurity. These men were very insecure about their parenting. You know, one father said, yeah, all is harmony. But then I always think, well, when will it turn? So in everyday life, these fathers live in their home, and they, is exactly as their children, exactly as their partners, they go around and think, when will I lose it? When am I going to scream? When am I going to hurt? Another man said, you know, about just everyday chores with a child. All the time there's this insecurity related to, is it right to do this or is it right to do that? And to yell now at my child, is that right? And in a way, should I let it pass? Is it right to, yeah, anything really related to insecurity? And he would not share this insecurity with his wife. He would be angry at his wife because she could do it better. And that was also very typical, that the men revealed the insecurity in the interviews and in therapy. But when we asked, do you share this with your partner? Do you talk about this? No. Right? So being weak is difficult. And how did these men solve their situation? They became rigid, very dominating. They, as we saw in the movie, they told everyone what to do, you know? So one man said, I'm a dominating guy, also when it comes to parenting. I wonder if that is more present in me than in others, but one is also afraid to fail. I don't open up for others' input the way I maybe should. And once I have decided on a course, it stays that way, even when I feel I could give in. And these descriptions, they were coming over and over and over again. Almost, yeah, more than half of the interviews you could find these descriptions. I'm rigid, I can't change my path. Once I said A, I cannot say, okay, we do it differently. You know, it's very, very interesting. So flexibility is something we need to work on. And whoop, here's a repetition, right? So fathers found that they actually became the fathers they had sworn they would never be. They became pretty similar to their own parents. And they repeated aggressive patterns, which was also traumatizing for them, right? There's, and I try to pass on the intensity of what this man told me about his 4-year-old. He said, you know, when I'm angry at her, she probably thinks that I'm an idiot and I think she's an idiot. That happens when I start shouting and she starts screaming and we can't manage to stop. I get so mad and angry that I could have beat the kid up. And she doesn't stop, and I get more and more angry. When it's not about me, I can be understanding and try to get her to focus on other thoughts and give her alternatives. I can do everything the right way because I'm not part of it. And then I asked, and when you're part of it? And he said, then I can't do any of this. And especially the first part here, you know, does not sound like a father talking about a child. It's talking about a child talking to a child or an adult man fighting in a pub, you know. And this illustrates also how threatened the men can feel by their own children. You know, that they feel that we have to stop it. You have to stop now because otherwise I can't control myself. Yes. So that was briefly, with illustrations, what I found, how this goes round and round and round, how this repeats itself, both in the family, but also across generations. And just quickly, let's have a look at how these findings inform therapy. How can they inform therapy? You know, well, we know what we need to work on, right? That was the goal with the research. How do we understand their challenges and how can they inform us? So first of all, we need to understand childhood relational trauma. We need to talk about that. What is it like for you becoming a father when you grew up with violence? You know, start talking about it. We have to help them mentalize using a technique like Marianne and Barbara illustrated, you know, writing letters over 3 months, 6 months,
until you get it. Oh, this is how my child failed, right? Help them to make meaning of emotions. Turns out that research shows that, yes, that is important. Activate feelings. We have to activate feelings in these men. Talk about family dynamics. How can you be a good father without being a safe husband? Your child sees you. If you are only focusing on the father-child relationship and work there, but you still are abusive towards your wife, you know, the child will not trust you. And men, they really need to understand that. It is not self-explanatory. We need to work on that. We need them to help accept and understand their feelings of insecurity and powerlessness. Where does it come from? What does it do to me? How does it affect me? How can I express them? How can I seek help? In the family, outside the family. And we have to challenge, you know, stereotypes. We have to challenge culturally accepted means of power assertion that men still can use. You know, men can still scream at their kids on a football pitch, for example, and nobody would react. So that's just the way, you know, he's engaged. So really it is about ending violence, yes, but also developing basic caregiving capacity. Very quickly, trauma. We know that violence starts in pregnancy and in the first years of a child's life. Many, many cases of intimate partner violence start there. So becoming a parent for people who have traumatic experiences being a child is a trauma reminder. That's how we need to understand that. And children's behavior will remind and trigger these men's memories. So we have to work through with them. Yes. Key thing is that all the work we do with parents has to be for the benefit of the child, and the goal must be that the child feels my father understands my feelings. Right? My father understands how I feel. If we talk to the head of people, we get somewhere, but we don't go all the way. So psychoeducation, teaching is necessary, but it's not sufficient. And concrete exercises, again, like illustrated, would be a way to do it. I also do therapy with parents who have used violence and their children in the room, where we play about the violence, which is also, you know, worthwhile, if it's safe enough. Men, we have to talk about it because they will avoid that subject. So we have to be concrete and keep in a difficult spot. We have to talk to men about the fear the children have for them and how the children hide their fear, because they don't see it. And kids are also brilliant at hiding their fear. You know, they will smile and say that everything's fine. You know, just don't talk to him, mommy. Then everything's good. Just don't answer. So the father actually doesn't get to see the fear. And then it's also difficult to understand that the child's afraid. And as I said, they need to be safe and supportive of the children's mothers. And that also means that we always, if we can, should have contact with the child's mother when we work with a man on his fathering in the context of domestic violence, just for the record. Getting to the end now. I think what this research taught me was that violence and neglect go together, and the violence is so loud that the neglect is forgotten, right? But I think, that's my personal belief from the research I did, I think that the neglect is as harmful or even more harmful than the episodes of violence that children live through. So the trauma of seeing physical violence is definitely bad and unacceptable, but the constant neglect that is present in these families, and by neglect I mean we don't talk about feelings, we don't talk about your experience, we are ignorant toward the child's experience, then the child is alone. And living in that is probably more damaging than witnessing episodes of violence. Yes. So to sum up, we need to end violence. Oopsie, I get to get that. We need to end violence, and we have to develop basic caregiving capacity.
That was a teaser. There's more in the book. Thank you for your attention. Moc děkuji Henningovi za přednášku. Děkuju. A třetí část našeho přednáškového bloku se pomalu chýlí ke konci. Náš poslední host, nebo mluvčí, dá se říct, vlastně už přichází na pódium a čeká vás právě teď závěrečné vystoupení Václava Jiříčky. Je to hlavní psycholog vězeňské služby České republiky a zasadil se o to, aby ve výkonu trestu probíhala taky psychoterapeutická práce s těmi, kdo násilí páchají, a také o to, aby se ve věznicích pracovalo s už zmíněným filmem Zuřivec. Do knihy Václav napsal předmluvu, která vás provede jejími hlavními tématy, ale také přiměje k zamyšlení nad tím, jak vlastně ve společnosti o násilí komunikujeme a že je zkrátka potřeba ho vždycky nazývat násilím, vymezovat se vůči němu, ale zároveň pracovat s těmi, kdo se ho dopouštějí, protože právě to je předpokladem k tomu, aby došlo k jeho zastavením, což je vlastně i poselstvím naší knihy a dnešní konference. Václave, jestli vás můžu poprosit, a vás samozřejmě také poprosím, po tomto třetím bloku vám dám veškeré informace k následujícím workshopům, nějak si to shrneme a kdybyste měli pár dotazů, tak samozřejmě budeme moc rádi. Myslím si, že určitě na 2 bude místo. Já moc děkuji za krásné uvedení a především děkuji, že tady mohu s vámi být. Teď už si můžete všichni vydechnout. Já už vám nebudu povídat žádné informace, které jste ještě nevěděli. Nebudu vám ukazovat videa, která vám mohou být nepříjemná. Když čtete knížku, kdy čtete předmluvu? Na začátku nebo na konci? Nebo nikdy? Nikdy. Já jsem to tak měl taky dlouho a jak stárnu, tak ty předmluvy začínám číst, ale čtu je až na konci. Až poté, co si přečtu knihu, tak je mi líto, že už skončila, tak si pak přečtu předmluvu. A organizátoři téhle konference to pojali vlastně velmi podobně. Úkolem předmluvy je zakulatit to, co už jste se dozvěděli, nebo co se ještě dozvíte. A to je taky mým dnešním úkolem. Věci nazývat, nebo nazývat věci pravými jmény. Na tom úplně úvodním slajdu bylo napsáno say it as it is. Já teď jenom se ujistím, jestli mám ovladač k prezentaci u sebe. Aha, tak uvidíme. Zelené tlačítko. Tak ještě jiné tlačítko. Jo, to je ono. Tam bylo napsáno say it as it is, myslím, že jo. Dá se to říct ještě jinak. Věci nazývat pravými jmény můžeme v různých souvislostech. V médiích se to často objevuje v souvislosti, teď to povíme na rovinu a na hrubo, tak, jak to je, abys viděl, nebo abys viděla. Teď ti to nandáme, teď ti řekneme, jak to je doopravdy. To je jedna možnost, jak nazývat věci pravými jmény. Nebo je také možnost nazývat věci pravými jmény tak, že je vlastně nepojmenujeme ve skutečnosti. Co vidíte? Vidíte taky jako já zařízení pro manuální užívání k vykopávání zeminy a přemísťování jí na jiné místo? Je to tak? Nazývám přesně tu věc, to, co dělá, tak nazývám ji pravým jménem. A nebo můžu normálně říct, že to je reach, tak jako to říkají Angličané, kteří říkají call a spade a spade. Reach nazývají reachem. Není to žádné zařízení na přemisťování zeminy manuálním způsobem na jiné místo. A
to si myslím, že je hlavní poselství, pro mě osobně, hlavní poselství knihy, o které jste dneska slyšeli. Vy máte za sebou celodenní maraton a slyšeli jste o násilí už úplně všechno. Uměli byste povědět, co je takovým tím červeným špagátkem, tou červenou nití, která se táhne celým tím příběhem o násilí, tím příběhem o násilí, který je součástí té knihy. Zamyslete se sami, nemusíte odpovídat nahlas. Ono už to tady zaznělo několikrát. Myslím si, že tou červenou nití je, že s násilím se lze vypořádat pouze, když budeme násilí nazývat násilím. A to je to nazývat věci pravými jmény. Ne to opisovat nějak složitě, že to je za předpokladu, když někdy, ale když s výjimkou toho ne. Násilí je násilí. A to je důležité. To je důležité si uvědomit a si takhle povědět. Dovolte mi osobní zážitek z nedávné doby. Dívali jsme se doma s dětmi na seriál, který mnozí z vás už možná neznáte. Vy jste strašně mladé publikum. A ten seriál je natočený v 90. letech podle knihy Karla Poláčka a popisuje, a mnozí z vás už se usmíváte, popisuje tu idylickou dobu těch 20. let, toho 25. nebo 9. roku 20. století, svobodná republika, prezident Masaryk, první republika, svobodný stát a život, idylický život, tak jak ho viděl Karel Poláček s těmi dětskými příhodami. A my starší, tak si pamatujeme tedy ten seriál úžasný z roku 1994, to je důležité, k tomu se ještě vrátíme, s těmi úžasnými hereckými výkony. A někteří z vás už se usmívají, protože už si na to vzpomínají. A bylo to takový pěkný, že jo? Pěkný seriál o krásné době. Bylo to takové pohlazení po duši. A moje nejmladší dcera, která je 9 let, když viděla asi 3. díl, tak povídá: tatínku, a proč v každém díle ty tatínkové vždycky mlátí svoje děti? Tak. A to jsem vůbec nechápal, protože já jsem to vůbec nevnímal. Pro mě to byla ta idylické stvárnění té doby. A moje dcera se ptá na takovouhle věc, která v tom přece není vůbec podstatná. Naopak ta ilustruje jenom, jak to bylo takové jiné a ještě jak na světě byl pořádek a tak dále. No a to celé mě zamrazilo. A pozor, já nemluvím o tom, jak se změnila doba od 20. let 20. století do 20. let 21. století. Já mluvím o tom, co se změnilo od toho roku 1994, kdy vlastně ten seriál byl natočen a kdy zjevně spousta věcí byla vnímána ještě jinak. Třeba se dočtete v rozhovorech s těmi herci, že oni skutečně potom týden nemohli chodit, protože aby to bylo autentické, tak opravdu na ten zadek dostali, tak jakože je to potom bolelo. A je to velká legrace a všichni na to s láskou vzpomínají samozřejmě. No. Já bych se ale tady od té historky odrazil k tomu, že to, abychom mohli nazývat násilí násilím, tak potřebují také vědět a slyšet naše děti. Aby i ty děti vlastně věděly, že násilí je násilí. Že to není nějaký idylický obrázek, nebo že to tak dělají všichni, nebo že to vlastně násilí není. Já jsem pracoval s pachateli, nebo s odsouzenými, kteří byli odsouzeni právě za to, že páchali násilí a tamto vnímání jejich toho, co je násilné, tak se velmi často míjelo tím, co je obecně vnímáno jako násilné. A takovou typickou situací, která se opakovala ve všech těch terapiích,
tak bylo, ale já jsem jí neublížil. Já jsem té svojí ženě, přítelkyni a tak dále, já jsem jí přece neublížil, já jsem jí nikdy neublížil. Já vždycky, když jsem měl vztek, tak jsem si radši rozbil tu ruku sám. A jak jste si ji rozbil? No prostě jsem tou pěstí vrazil vší silou do zdi. A kde byla ta přítelkyně? No ta tam nebyla. Ta byla vedle. A jak daleko byla vedle? No prostě vedle té ruky. Já jsem vší silou praštil do zdi, abych nemusel praštit jí. Tak to přece žádné násilí nebylo. To je velký násilí. To je velký násilí, když někdo praští vší silou rukou do zdi vedle vaší hlavy. A pokud toto vysvětlíte dítěti, že jo, trošku mi ujeli nervy, ale to, že jsem teďka vší silou praštil do zdi a rozbil jsem si ruku a zlámal jsem si kůstky zápěstní, tak to není násilí. To já jsem nikomu neubližoval. Takže to, abychom nazývali násilí násilím, potřebují také naše děti. Já už jsem tady zmínil to, že taková největší terapeutická zkušenost moje s klienty je z vězení, z věznic. A teď se můžeme ptát, ti pachatelé násilí, jsou to násilníci teda? Tak jsou to násilníci, že jo? Vždycky jsme o nich mluvili jako o násilnících. Moje osobní zkušenost je, že já jsem mluvil o násilnicích až do té doby, než jsem potkal Barboru Jakobsen, která mě vysvětlila, nejdřív neosobně na seminářích, kterých jsem se účastnil, a pak i osobně, že když budeme nazývat násilníkem člověka, který páchal v nějaké části svého života násilí, tak že mu tím úplně moc nepomůžeme, že ho zaškatulkujeme a onálepkujeme a vlastně už budeme i očekávat, že on je násilník, takže bude vždycky páchat násilí, nebo alespoň do budoucna, a že to té věci úplně nepomůže. Tak jsem si na to začal dávat pozor a byl jsem sám překvapený, jak mi to nejde. Jak k tomu sklouzávám velmi často, protože je to kratší, je to jednodušší, je to daleko použitelnější, vypadá to jako, že nazývám věc správným jménem, ale ono to tak není. Ono to tak není už z toho důvodu, že ani já za svých 18 let praxe u vězeňské služby jsem nepoznal jediného člověka, který by páchal násilí 24 hodin denně. A to jsem poznal pěkné kousky, ale takovéhle ne. A navíc v té terapii to je velmi kontraproduktivní. To znamená, že my se snažíme odlišit a učíme to i ty naše klienty, kdo jsou pro nás oni a co je pro nás to, co dělali. A v jednom specializovaném oddělení právě pro odsouzené, kteří páchají násilí, nebo páchali, byli za to odsouzeni, tak je takový velký nápis, který si tam pozor napsali vlastně ti odsouzení sami. A tam je napsáno, neodsuzujeme vás jako člověka, ale odsuzujeme váš trestný čin. A to se snadno poví a ještě snadněji napíše. Odsuzujeme násilí, ale neodsuzujeme člověka. Nevím, jaká je vaše zkušenost. Moje zkušenost je taková, že v životě je to často obráceně, že je mnohem jednodušší obdivovat nebo se nechat inspirovat nějakými skutky druhých lidí, ale přitom si o těch lidech myslet své v tom lepším případě, nebo je přímo odsuzovat. Takže to je vlastně těžký, odsuzovat násilí, ale neodsuzovat člověka. Většinou sklouzáváme k tomu, že spíš rovnou odsoudíme toho člověka, toho násilníka, a ty jeho skutky, no tak helejte se, tak já jsem pracoval hlavně s muži, tak moje příklady budou mužsko-ženské, tam, kde tou obětí je spíše žena, tak helejte se, ona vlastně, ale si to tak trochu možná i zasloužila, ona byla taková nějaká divná a to se tomu chlapovi nemůžete divit. To přece často slýcháme kolem sebe takovéhle věty. Takže
odsuzujeme násilí, ale neodsuzujeme člověka, je vysoká meta, i když se to tak snadno napíše. Možná se ptáte, proč je na tom obrázku plot, protože i ti odsouzení, s kterými pracujeme, jednoho dne vyjdou ven. A teď si představte, možná, že tu zkušenost máte, že se k vám nastěhuje do vedlejšího bytu nebo do vedlejšího domu člověk, který byl propuštěn z vězení. Tak koho chcete za souseda? Chcete za souseda člověka, násilníka, anebo člověka, který se dokázal s násilím vyrovnat a kterého už není potřeba odsuzovat, kterého není potřeba se bát. A možná, že teďka budete chvilku přemýšlet, protože ono to není tak jednoduché. Ono to není jednoduché zbavit se vědomí, že ten člověk byl ve vězení, že dřív v minulosti něco páchal. A možná, že je to zase taková docela rychlá a jednoduchá zkratka říct, to je násilník a na toho si dáme radši pozor. Tak to jsou všechno věci, které nějak souvisí s tím nazývat věci pravými jmény. Tak a já teď, jak vidíte, už se budu věnovat té knize. A já bych totiž chtěl povědět jednu věc. Já bych tu knihu chtěl hrozně moc pochválit. Ta kniha, já když jsem viděl první vydání, tak ona je psaná jiným jazykem, než jsem byl do té doby zvyklý u knih o násilí. Ona je psaná jazykem, který je velmi vysvětlující a velmi trpělivý. Velmi pedagogický. Ta kniha je pedagogičtější než mnoho učebnic o násilí. A já proto jsem sem dal ten obrázek, protože, a pozor, já jsem si to poznamenal, abych to správně přečetl. Já jsem si asi před rokem a půl koupil skříň z jednoho takového řetězce nábytkového a tam bylo napsáno, a víte co, já ty skříně, já to rád smontuju, dám to rychle dohromady a čím dřív je to hotovo, tím je to lépe a moc se tím nezabývám. A hlavně nemám rád, když mi někdo radí, anebo když mi někdo vyhrožuje. A už vůbec nemám rád, když někde se píše třeba zákazník je povinen přišroubovat skříň ke zdi. Jinak nepřebíráme odpovědnost. A tady bylo napsáno toto. Všichni si přejeme, aby byl domov bezpečný. Avšak občas se přihodí nehody, které mohou být pro děti nebezpečné. Když budeme spolupracovat, můžeme těmto nehodám předejít a učinit domov bezpečnější. Při převržení nábytku nejlépe zabráníte tak, že ho připevníte ke stěně. To je, panečku. No, vzal jsem vrtačku. Hmoždinky už tam byly přibalený i se šroubama a přišrouboval jsem ji. A přišlo mi to jako správná věc. Ti z vás, kteří mají rádi Karla Čapka, tak si možná vzpomenou na povídku Telegram, která začíná takovými těmi slovy, jak člověk i z obyčejných poměrů, když se dostane do nějaké vážné situace, tak najednou začne jinak mluvit, má takový slavnostnější, patetický projev, najednou si sám sebe začne tak trošku víc vážit. A já jsem zažil něco podobného tady u toho návodu, že jsem si říkal, no tak když budeme spolupracovat, tak ano, jo. A já vím, že teď to působí trochu nadneseně, ale já jsem vlastně podobný pocit měl při čtení té knihy. Mně se zdálo, že jí psala parta lidí, která velmi dobře ví, co dělá a která se tam nevytahuje na ostatní, hele, to koukáš, jak my to umíme, ale která mě bere do party taky jako partnera a říká, my víme tohle a ty, když s náma budeš spolupracovat, tak společně to vlastně budeme umět a budeme moci změnit. A ta kniha jde ještě dál. Ta kniha nebere jako partnera pouze mě, autora předmluvy, ale ona bere za partnery i lidi, kteří sami mají potíže se zvládáním svého násilí. Dokonce se v některých kapitolách říká, že
těmi největšími experty na násilí, tak jsou ti, kteří ho sami buď na sobě zakusili, anebo kteří ho také páchali, protože oni znají ty autentické emoce a oni s nimi nějak pracují. A to jsem zatím v žádné jiné knize o násilí ještě neviděl, že by někdo vzal za partnera toho člověka, kterého se to vlastně týká. Toho klienta, pacienta a tak dále. A to se mně nesmírně líbilo. To se mně líbilo moc. A poslední bod, který bych chtěl zmínit, vyzdvihnout, protože ho považuji za velmi důležitý, tak je otázka, jestli ono to v Norsku není nějak jinak, jestli oni tam v Norsku nepíší nějaké svoje knížky, protože prostě je to země, která má jinou kulturu, jinou historii, nejspíš tam žijí nějací úplně jiní lidé a u nás to neplatí. My jsme tady v Čechách a u nás v Čechách nebo v Česku, u nás by to nefungovalo. Já nevím, no možná kdybychom vyměnili ty nápisy a dali tam nápisy v norštině, bylo by to tak strašně jiné. Dalo by se z toho potom poznat, že ty rozdíly jsou skutečně tak velké. Žijí v Norsku nebo v Česku opravdu nějací úplně jiní lidé? Je násilí v Norsku nějaké úplně jiné než v Česku nebo v nějaké jiné zemi? Tak, jak jsem měl možnost pracovat s klienty, tak, jak jsem měl možnost vidět práci jiných kolegů v Čechách, ale i v Norsku, jejich práci s klienty, tak, jak jsem sjezdil mnohokrát dokola všechny české věznice a tak, jak jsem navštívil i některé norské věznice a z nich některé opakovaně, tak mám pocit, že ten rozdíl v nás lidech vlastně není tak velký. A zdá se mi to velmi přenositelné. Nenašel jsem ani nikoho, kdo by měl nějakou podobnou zkušenost z obou prostředí, a který by řekl, hele, to je něco úplně jiného, to prostě nejde. Ano, můžeme se bavit o tom, že jsou tam jiné, tady a tam v Norsku nějaké třeba jiné materiální podmínky, nebo že je to nějak historicky možná trochu posunuto, ale ten základ a to, co stojí v té knize, kterou mnozí z vás máte na klíně nebo před sebou, tak ten si myslím, že je vlastně úplně stejný. Pro mě osobně to druhé vydání té knihy tak už je takovým kompendiem toho, co lze vědět o násilí ve 21. století. Už to nejsou takové ty odkazy na klasiky, kteří se tím kdysi dávno zabývali, ale je to kniha sestavená z příspěvků, které tvoří výzkumné studie, které jsou up to date nebo state of the art, které jsou prostě nové, aktuální, které jsou propojené se zacházením, které jsou velmi praktické. Ostatně v té knize najdete i řadu příkladů, tak jak jste to tady viděli, vždycky jste slyšeli, to byl takový teaser, více najdete v té knize, tak přesně takhle to je. A tak já vám všem přeju, abyste si tu knihu, kterou teď máte na klíně nebo před sebou, abyste si ji přečetli s radostí, když je to tak nesmírně smutný téma, a aby vám to dalo energii pro to zabývat se tím tématem víc a posunout věci k lepšímu, aby nám bylo všem pěkněji. Já vám moc děkuji za pozornost. Děkuji Václavu Jeřičkovi za strhující vystoupení, které vás očividně taky docela nadchlo. A je tady prostor pro otázky, a to pro otázky na všechny mluvčí z tohoto třetího bloku. Otázky můžete pokládat česky, anglicky, určitě za vámi přiběhne za chvilku někdo s mikrofonem.
tak se klidně nebojte se přihlásit. Budeme moc rádi, když se na něco zeptáte. Určitě máme čas aspoň na 1 nebo 2 otázky. Prosím. Klidně rovnou směřujte otázku na mluvčího, já si zase sednu za bannér. Díky moc, já to řeknu česky. A jednak chci poděkovat, ocenit všechny ty příspěvky, hlavně od našich zahraničních hostů, bylo to velmi zajímavé, díky moc za to. A chci se doptat, vy jsme tady vlastně dneska mluvili o násilí ve smyslu partnerského násilí muže na ženu. Rozumím tomu, proč to tak je, že to je historicky vlastně jakoby cílová skupina vaše. Chci se jenom zeptat, jestli tak, jak se trošku proměňují ty role ve společnosti, tak jestli máte vlastně jestli se vám, nebo všímáte si toho, že by se vám ta cílová skupina obohacovala, jestli se věnujete třeba násilí v homosexuálních vztazích, v homosexuálních partnerstvích, nebo i máte případy násilí na mužích nebo na seniorech, jak vlastně s těmi dalšími cílovými skupinami, jestli pracujete vy, případně jestli jsou pro ně v Norsku nějaké jiné specializované služby. Díky. Thank you. Yes, I answer in English. Thank you for a very, very good question. Now, yes and no. The answer would be that we see far too little same-sex couples in our practice. I have met some, but there are years in between. This does not mean that there is no violence in these relationships. It might mean that we are just not reaching out good enough to this group, and that they also might be skeptical to the concept. I think it's important that we also always are self-reflective and look at what we can do better to include everyone in the population. But at ATV we also meet women who are violent towards their partners. We also meet women who are violent towards their children without their partner being violent towards them, for example. So that obviously that exists and is equally important to work on. The interventions might be slightly different from each other, but I think there are many common factors. Often attachment and trauma is something that is a challenge also in these groups. The importance of naming violence, the importance of helping people see the effects of their violence. Everything that we've talked about is the general thing that it would be the same, but there are also, there will also be slight differences, I think. Yes, could we say that? My colleagues agree, yes? But thank you for your question. Pokud nikdo nemá další otázku, tak máte? Dobře, tak když bude velmi rychlá, tak ji asi stihneme, si myslím, tak já jdu zase dolů. Potom se vrátím, už naposledy. Já bych se chtěla zeptat pana psychologa Jiřičky, jak odpověděl své dceři na tu otázku ohledně bylo nás 5 a to těch výprasků, co děti dostávaly v každém díle. Děkuju. No, já jsem jí řekl to stejné, co jsem pověděl vám, že jsem si to vlastně vůbec neuvědomil. A že má pravdu, že to tak je. Že to tak je. A můžeme se bavit o kontextu samozřejmě, tak ten kontext je důležitý vždycky, ale byla to vlastně lekce pro mě, nikoliv pro ní. Stačí vám to jako odpověď? Děkuju. Já vám všem moc děkuju, že jste přišli. Děkuju všem mluvčím, samozřejmě podpoře z norských fondů, Úřadu vlády, Odboru rovnosti žen a mužů. Úplně vám všem, kteří jste sledovali třeba konferenci online, organizátorskému týmu, samozřejmě technické produkci, překladatelkám nebo tlumočnicím. Nevím, co se říká líp. Každopádně vám moc děkuju. Přemýšlela jsem nad tím, jak vlastně tady si shrnout, co jsme tady nějak prožili, ale řekla bych, že už to vlastně pan Václav Jiřička udělal tak docela za mě, takže bych asi nechala jeho slova doznít a nějak na nás všechny zapůsobit. A chtěla bych vám zkrátka jen poděkovat, že jsme tady spolu takhle mohli celý den být a nějak jako míru milovně si
si tady posedět, i když jsme poslouchali docela hrozné věci. Chtěla bych vám poděkovat i za vaše otázky, samozřejmě i za odpovědi mluvčím. A teď nás čeká zhruba 20-minutová pauza s tím, že v 15:30 potom začnou workshopy. Anglické workshopy se uskuteční tady u pódia, české workshopy se uskuteční tam v tom prostoru uprostřed a tam za cateringem se potom uskuteční workshop, který povede Per Isdal. Všechno je samozřejmě tlumočeno, všechny cizojazyčné workshopy jsou tlumočeny tak, abyste jim co nejlépe porozuměli. No a já doufám, že si je užijete. Knihu si samozřejmě taky můžete nechat podepsat, můžete si ji ještě stále vyzvednout v předsálí, můžete si dát kávu, čaj nebo na co máte chuť a poprosím vás všechny, abyste vrátili sluchátka s těmi staničkami, ve kterých byl překlad. Moc vám ještě jednou děkuju a doufám, že jste si dnešek užili, i když to téma nebylo úplně rozjásané. Děkuju.